ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చినటువంటి మన ఎంటర్ప్రీనర్స్, సీనియర్ ఎంటర్ప్రీనర్స్, అప్కమింగ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అండ్ ఆల్సో ఆస్పైరింగ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్, వీళ్ళందరితో జరుగుతున్నటువంటి ఈ మీటింగ్కి ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అవర్ the experienced and experts of industry from different companies. To start with, Mr. D.V. Murali Krishna from Belcosis. I would like to invite him to speak about his business and also what kind of opportunities he has, and what are the advices he's going to give for the upcoming entrepreneurs anedi cheptaru maatladtaru. All core sector of the industry like power plants, sugar plants and fertilizers, that kind of any OEM projects. Basically we have a client base like Coromandel International, ITC Limited and Andritz Technologies, Thermex, Hitech. These are the clients which we are servicing now. We are running this industry last 15 years and we have a turnover of around 45 crores. And having a direct employee strength of 70 people, like working staff as well as engineering staff as design staff. And we have a domestic business as well as a overseas also, because overseas we have a little lesser in volume, but domestic we are doing more. And that is it's a basically completely engineering based industry, and we are doing most of the manufacturing in-house and structural we are doing outsourcing. We are having a vendor basis in Hyderabad as well as Pune also. This is the nature of our business. If anybody want any kind of a further information, we can interact here and we can share the details. Thank you very much. Thank you so much, Mr. D.V. Murali Krishna garu. Thank you. Tarvata Recon System nundi K. Srinivasarao garu. K. Srinivasarao garu from Recon Systems. సో ఈ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ అనాలా లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అనాలా, ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ ఫోరంలో వీళ్ళ చేత మాట్లాడించడం, అసలు వాళ్ళ బిజినెస్ ఏంటి, ఏం చేస్తున్నారు, ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి అనేది ఈ బడీయింగ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ఇంట్రడక్షన్ అంతా మనం ఇస్తున్నాము. శ్రీనివాసరావు గారు మాట్లాడతారు. నమస్కారం అండి, నా పేరు శ్రీనివాసరావు, మాది రీకాన్ సిస్టమ్స్ అండి. ఇది హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ. We are into manufacturing of PEBs, pre-engineering buildings. We do convention halls, multi-storied buildings, and movable houses and specialized towers in and around Hyderabad and entire India. So we have nearly about 1.2 lakhs square feet facility in Hyderabad, and nearly about 60 people are working in this company. So we had a turnover around 15 crores. Last 10 years we are doing in Hyderabad. So if anything is there regarding convention halls or industrial sheds or multi-storied buildings, easily can approach us. Thank you, sir. Next, Mr. Sri K. Satyanarayan garu. K. Satyanarayan garu from Satya Associates. ప్రియమైన ఆప్తులందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సత్యనారాయణ కాతా. సార్ లాస్ట్ నేమ్ కూడా చెప్పమన్నారు. నేను రిటైర్డ్ బ్యాంకర్, యూనియన్ బ్యాంక్లో చీఫ్ మేనేజర్గా చేసి రిటైర్ అయ్యాను. నా కోర్ బిజినెస్ వచ్చి లోన్ కన్సల్టెన్సీ. 2023 జూన్లో రిటైర్ అయ్యాను. బేసికల్గా మన బిజినెస్ కమ్యూనిటీకి లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం, బ్యాంకులో ఉండే ఇబ్బందులు అవన్నీ నాకు తెలుసు. మోస్ట్లీ ఎండ్ టు ఎండ్ సర్వీసెస్ చేస్తాం. ఏ ప్రపోజల్ అయినా వస్తే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు, లైక్ డిస్బర్స్మెంట్ వరకు అన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మా ఫర్మ్ ఉంది. బై ద వే మా అబ్బాయి కూడా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, సో దాని రిలేటెడ్ కూడా నాకు సపోర్ట్గా ఉంటాడు. న్యూజెర్సీలో ఇలాంటి బిజినెస్ ఫారంలో నేను మీట్ అయ్యాను. నేను షాక్ అనమాట, వీళ్ళు బాగా గ్రో అయ్యారు విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి, మీ ఎఫర్ట్స్ రియల్లీ గ్రేట్. మన కమ్యూనిటీకి మీరు చేస్తున్న సపోర్టు మనం చూస్తున్నాం. నేను లాస్ట్ 30 years నుంచి ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా మనం తక్కువగా ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ బిజినెస్ ఫామ్లో కూడా మన వాళ్ళందరూ వస్తున్నందుకు
నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో నేను ఐఎమ్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ ఎన్ఆర్ఐ సర్వీసెస్ ఆల్సో, ఎందుకంటే ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ న్యూ జెర్సీ ఫర్ 5 years. అప్పుడు ఆ టైంలోనే సార్ మిమ్మల్ని అంతా మీట్ అయ్యాను నేను. ఆంధ్రా బ్యాంక్ డెప్యుటేషన్లో ఉన్నాను నేను అప్పుడు. ఎర్లియర్ అవర్ బ్యాంక్ వాజ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్, తర్వాత యూనియన్ బ్యాంక్లో మెర్జ్ అయింది. అప్పుడు న్యూ జెర్సీలో చాలాసార్లు కండక్ట్ చేసేవారు ఆప్టా. అప్పుడు నేను మీట్ అయ్యాను అనమాట. అప్పటి నుంచి ఆప్టాతో నాకు అనుబంధం ఉంది, చాలామంది పరిచయం ఉన్నారు కూడా. సో ఎన్ఆర్ఐ సర్వీసెస్లో కూడా మీకు ఎవరైనా ఎన్ఆర్ఐ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఉంటే వాళ్ళకి ఇండియాలో లోన్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది దాని గురించి మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళు అక్కడ ఉంటేనే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ లోన్స్ ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేయాలనేది ఎండ్ టు ఎండ్ సర్వీస్. లైక్ ఏదైనా బిజినెస్ వాళ్ళు ఇండియాలో చేయాలనుకున్నా, ఒక హౌస్ కొనుక్కోవాలనుకున్నా, ఒక మార్ట్గేజ్ లోన్ అయినా వాళ్ళకి ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేయాలి వితౌట్ ఎనీ ఎఫర్ట్. అంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలి ఇవన్నీ కాకుండా జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ తీసుకొని మనం అవన్నీ గ్రౌండ్ చేస్తాం. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రిలేటింగ్ లోన్స్, ప్లీజ్ కాల్ మీ. మై నేమ్ ఈజ్ సత్యనారాయణ ఖాతా, సత్య అసోసియేట్స్. నా విజిటింగ్ కార్డ్స్ మీ దగ్గరికి వచ్చే ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. ఫోన్ నెంబర్. థ్యాంక్ యూ సత్యనారాయణ గారు. సత్యనారాయణరావు గారి గురించి చాలా నేర్చుకోవాలి కదా మనమంతా, ఎందుకంటే రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా చాలా ఎంతో ప్యాషన్తో తన బిజినెస్ని తన ఎక్స్పీరియన్స్తో ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఫీల్డ్లో బిజినెస్ని ఇట్లా కండక్ట్ చేస్తున్నారంటే రియల్లీ అప్రిషియేటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ శరత్ భూషణ్ గారు, ఫౌండర్ ఫ్రమ్ డివాట్ ఫౌండర్. శరత్ భూషణ్ గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాను. So myself, Sarath Bhushan, I am the founder of DeWat, which is a freelance marketplace for fashion designers. So yeah, let me introduce to the problem statement which we are addressing. Like today, there are many customers out there who are purchasing designer wear through social media platforms. But it is very complicated process, because first they have to identify the designer which they are willing to go with, and then they have to message to the designer for pricing or anything else, and then discuss the customizations they require, and then place the order with the advance payment to the designer, which has no guarantee because social media platform is not an authenticated sale channel, right? So there will be no guarantee for the end product to the customer. And on the other hand, there are designers who can't continue with the order processing without having the advance payment. So and also they have complications with website handling. I mean, there is a lot of infrastructure to handle for the designers, like website, and they have to do an expensive marketing campaign to reach out to the right audience. We are coming up with a unique platform which is DeWat. Actually, our firm name is DeWat Studio Private Limited, and we have launched in June. You can all check the website. It's www.dewat.com. So coming to the brief of the DeWat, what DeWat exactly is, it is an open platform where any fashion designer across India can open their profiles here, just like they do in Instagram, and they can upload their products, and they can directly connect with end users, and they can interact with them, and they can know the requirements of the customer there, and then they can process the order from there itself. Customer can place the order from there, and the advantage for the customer is they can enjoy a wide range of dynamic designers at one platform. So it saves the time for the end users, and it safeguards the designer business. So altogether, the platform solves the major problem faced by both the parties. That's what the brief about DeWat. And coming to the fashion designing market in India, fashion designing market in India is a very unorganized sector actually. I mean, the requirements for the fashion designers are very unique. So here we are planning to launch this website DeWat to fulfill the gap between this and enhance the sales of the designer throughout the country. We have launched in June, and with 3 designers with the platform, and now we are 17 designers, and there are many other designers who are in the pipeline. We have the potential for the immense potential for the website. I mean, the idea, actual idea.
It's just now that we have started very recently. And in coming couple of months, we are planning to organize an investment round for 2 crores, where we have already have a commitment of 1 crore. So here I am for to interact with every one of you, and if anyone is interested in the idea and want to contribute in any way, I am happy to discuss with you further and collaborate with you. Yeah. Thank you, everyone. Namaste. థ్యాంక్ యూ శరత్, వెరీ గుడ్ స్టార్ట్. ఎందుకంటే యంగర్ జనరేషన్స్తో చాలామందితో కూడా మాట్లాడుతుంటే దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్, అండ్ హైదరాబాద్ హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ టు డూ, అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్, అండ్ అంత పొటెన్షియల్ ఉంది. ఈవెన్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ సంబంధించి కూడా శరత్ ఇనిషియేట్ చేసినటువంటి ఈ స్టార్టప్ రియలీ అప్రిషియేటబుల్. అండ్ అవర్ నెక్స్ట్ గెస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎంటర్ప్రీనర్ రాధాకృష్ణ గారు. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ చంద్ర గారు, పెద్దలు సుబ్బు తోట గారికి నమస్కారం, అండ్ అందరికీ ఇక్కడున్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. అండ్ ఐఎమ్ ప్రివిలేజ్డ్ టు బి హియర్ అమాంగ్ ఆల్ దిస్ ఆగస్ట్ ఆడియన్స్. ఎందుకంటే I started my career way back in 90s with NTPC, National Thermal Power Corporation. Then subsequently I have worked at Reliance Power Corporation. Then recently I thought, see, after working more than 33 years in industry, we have to give back to the society. After seeing, and the big motivation for that idea is APTA. Therefore, in this endeavor, I have started one consultancy firm called Power Plant Doctors. We are doctors for non-performing assets. There are big four, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte. They do this service for big organizations. I thought, let us cater to few people like us here, medium, small scale industry people, who sometimes they think they are doing better, but the results are not so encouraging. Sometimes many of them become non-performing assets. Satnan garu, Kata garu may be, so he may be knowing that, because many people conceiving stage, it's very lucrative. It looks like Sri Devi, but once it comes out, it will not be so beautiful as beautiful as Sri Devi. Why? Because lack of processes, lack of correct people, and lack of experience and exposure. There are 4 E's. Education, all of us will get by default, and Indians definitely we are good at education compared to many other countries. After that, we get some experience. Once you join somewhere, start working, you'll get experience. Then comes the most required thing, exposure. That is where we lack. We lack exposure. Whereas Europeans and Americans, our colleagues there, they have a lot of exposure. Exposure beats both education and experience. Should handhold young entrepreneurs to give them some exposure, so that they need not again fail trying things. Once exposure is there, 4th E comes expectation. The expectation is, yes, once we got benefited from others, let us give that back to others. That is the expectation. That's where I respect such senior people. Please, big round of applause to them. So friends, our services include, because we are power plant doctors, we do technical due diligence, operational due diligence, asset management, valuation, TEV reports, and risk assessments. In addition to hand holding of, it's not a desktop consulting. We go to that industry, be with them, feel the pulse, because without knowing the pulse, you cannot treat it, right? Therefore, we go there as required. Then we understand their pain points. Accordingly, we suggest what are the things to be rectified in plant, process, and people.
That is the way, that is the value addition we are trying to do. So I thank again this APTA forum for giving me this opportunity. I hope, and moreover, because with a lot of expertise in asset management and operational maintenance of power plants and process plants, actually I am looking forward for some partnership and collaboration if someone is willing to start small plants, adjacencies of power plants like biofuels, like biomass, pellets plants, biogas plants, power plants, solar plants, wind power plants, small investments, so that we can collaborate and start small and we can scale up later. So with this, I once again thank this APTA for giving me this opportunity. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సార్ కోటేశ్వరరావు గారు, వండర్ఫుల్. రమేష్ తుము ఈ 2024 జనవరి నుండి 12 సిరీస్ ఆఫ్ బిజినెస్ మీట్స్ చేస్తాను అని చెప్పేసి ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మేమందరం 12 సిరీస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ బిజినెస్ మీట్స్ అంటే ఎలా, ఏం చేస్తారు, ఎంతమంది ఉంటారు అని అనుకున్నాం. ఒక మీటింగ్కి నేను వచ్చాను 2 months తర్వాత, అంటే జస్ట్ పెట్టకథలా చెప్తున్నాను. ఒక మీటింగ్ మధ్యలో నేను ఏప్రిల్ మీటింగ్కి బిజినెస్ మీట్కి వచ్చాను, అందరం చూశాను. ఫ్లైర్లో చూస్తే కొంచెం పాత ముఖాలే కనపడుతున్నాయి, కానీ ఇప్పుడు చూస్తే మన సీసా పాతదే కానీ సారా మాత్రం కొత్తది పోసాడు. అందరూ నాకే చాలామంది తెలియదు. దట్స్ రియలీ అప్రిషియేటబుల్ అండ్ ఈజ్ రమేష్ తుము. We have to say thank you to Ramesh Tumu because he's literally putting blood to make and collaborate and అందరినీ కనెక్ట్ చేసి ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఇంతమంది ఉన్నారా, ఇంత తను చేస్తున్న ఈ పని వల్ల లాస్ట్ 4, 5, 6 ఈ 6-8 మీట్స్లో ఈ నెట్వర్కింగ్లో నీకు పొటెన్షియల్ ఇన్వెస్టర్స్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని దాదాపు ఫిగర్ చెప్పనే ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ especially, and also we are very much thankful to APTA leadership because of APTA only ఇవన్నీ మనకు జరుగుతున్నాయి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ మిస్టర్ ఎన్ఈ కొండలరావు గారు, ఆర్కిటెక్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్విప్మెంట్స్. ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ అండ్ సే few words, 2 minutes about your industry and Good evening everyone. My name is Namala Ed Kondalrao, simply N.E. Kondalrao. We have started our business into the 2 fields. One is chemical plant machinery and other process plant machinery, and second one is the space equipment, space machinery related to the BrahMos missiles, DRDO, BDL, BEL, like that. We are into that manufacturing. Like chemical plant machinery, we will manufacture reactors, heat exchangers, and process plant equipment, extractors and hydrogenators, like that. We are in the field from the past 25 years in that field. And whereas in the Baba Technocrats, that we will manufacture for the ISRO also, we have already last 2 years back, we have manufactured the tilting bed also, that for the purpose of verticality of this missile and all. That is our main core business. If anybody have any that kind of contacts and all, please let me know and we will proceed with them. If any can do from my side, I will follow up them. Okay, please let me know. My phone number is 98480-57316. My name is once again Namala Ed Kondalrao. Thank you everyone. Thank you sir, Kondalrao garu. Thank you so much for your time to speak about your company. And next, Mr. Santosh Ungarala. Yeah, good evening, Aptulu. My name is Satish Babu Ungarala. I represent a company by name Edis Asia Private Limited. We are basically into providing innovative and sustainable building materials and its solutions, and which are good for people, environment, and maybe which are much more inspiring than what traditional products will do, basically. The basic product range of ours is basically we import from Europe,
which are more advanced, which are more functional in terms of aesthetics, in terms of shapes, design, related to flooring, related to surfaces, considering for the interior and exterior applications, and also into sports infrastructure. So if any projects, maybe recreational facilities or maybe academies, if you are working on, if you can able to discuss with us, maybe we can provide you the right solution for sports infrastructure, like construction of tennis courts, basketball, badminton, squash courts and all. Most of the premium builders in Bangalore and Hyderabad, we have been doing most of the projects. And in terms of interior applications, in South region, like airports, or also corporate offices like Microsoft, Google, most of the IT companies in Bangalore and Hyderabad, they executed by us in terms of flooring applications. Also into hospital floorings, like operation theaters we do. And these are products we meticulously gone into the detailing and we are importing for this. So something very unique, not like regular products like tiles, granite, we don't even touch for the products. That's where we are into this. Let me know any kind of projects if you are working. We certainly want to collaborate with you. That's it. My number is 99591 44463. Thank you, APTA, for giving this opportunity. థ్యాంక్స్ సతీష్ గారు. సారీ, నేను సంతోష్ అని మెన్షన్ చేశాను బికాజ్ కన్ఫ్యూజింగ్, ఇక్కడ రైటింగ్ కొద్దిగా అర్థం కాలేదు. బట్ సతీష్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్. నెక్స్ట్ మిస్టర్ పి విష్ణువర్ధన్ గారు. Thank you, sir. Thank you for giving such a beautiful opportunity to showcase my product. Generally, I'm Vishnuvardhan Pasupuleti from Pulivendala, Kadapa. Generally, andaru Vijayawada anukuntaru. So I'm from Kadapa basically, but took birth in Vizag and brought up at Hyderabad. So I started my company 15 years back basically. So we are into multiple products like mining equipments initially, then supplying mining equipments, and then we have entered into construction industry because we have contacts with the contractors, major contractors in Hyderabad basically. So we did works all over the India. Now we are into construction because I choose construction as a major subject because I see potential market here, like vast turnover. We can huge turnover is there here. So we have started in 2019 Aegis Nirman Limited. We have launched Aegis Nirman Limited company for construction related products like real estate, project management services. In real estate, generally people think real estate is like selling of flats and everything. Not just that. Actually, real property, which is fixed property, which we manage, means initially while buying a property, we need to do a lot of pre-checks, pre-construction checks, basically independent houses or anything. So that part we are taking care of as of now. So asset management services in pre-construction, legalities, documentation part, and everything. And comes the engineering part during construction, EPC, engineering, procurement, construction. So this EPC work, actually we are into EPC. We have strong hold in EPC contracts basically. So we are doing in EPC, we are handling residential, commercial, and industrial projects. Now we are entering into industrial projects too. So all these three categories we are focusing on. So we are working on three verticals in a different pattern, like pre-construction, during construction, after construction. So after construction also we have like interior designing, renovation works, all others. So we have a lot of verticals we designed for our company, which can facilitate in promoting and giving a lot of generating a lot of employment. Basically, my focus is on employment. Earning is nothing for me because earning can do anywhere. Giving a consultancy or something we can do. But generating employment is a very great job, I felt, because last 15 years I see lot of people during COVID also, I see a lot of labor workforces moving from one place to another and having not having much jobs and everything. So that's the reason I focused on this area so that I can generate more employment, which are who are in India, actually all over India we are planning branches basically. So in Hyderabad, we have around 50 projects running. Like 50 projects we have done till date, 16 projects already ongoing, and another 15 to 20 projects pipeline, basically. All in these verticals, actually, 52. So there's the plan.
And actually we are giving solution to all the real estate issues, like while buying, from buying till handovering, like handovering, and after leaving also AMCs, annual maintenance contracts, asset management services. All these things comes under our this thing, Aegis Nirma Limited. So we have started, and we are working on software solutions also, planning to give a real-time monitoring to all these services too, like anywhere, like NRIs, government employees, and our focus is on that actually. Whoever busy, like they can't monitor their their real estate properties instantly, but in our services we are giving that. We are facilitating that, like giving a lot of online CC camera footages and monitoring, and we are allotting few persons, employing few persons, like generating employment at the same time satisfying their needs actually, like how the property is and how good it is, and including maintenance and everything. So we are focusing on employment, and all this, for all these issues we have a problem actually. Even our company has a problem, like mechanical engineers and civil engineers we are not having such basically. That's all. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now, let's invite our women entrepreneurs to start with Lalita Baira garu. Lalita Baira garu గురించి కొంచెం ఎక్కువ చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మేడంనే పిలుస్తున్నాను నేను, ఎందుకంటే తన ఎక్స్పీరియన్సెస్, తన ఎక్స్పర్టైజ్, ఎంత సర్వీస్ చేస్తున్నారు అనేది తను ముందు మాట్లాడితే నెక్స్ట్ జూనియర్ లెవెల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్కి, అప్కమింగ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్కి ఒక ఆదర్శంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో లలిత బైరా గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. షీఈస్ ద ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ వెన్సాఫ్ట్ అండ్ ఆల్సో డిజిటల్ ప్రాపర్టీస్, హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ అవేర్నెస్, దీన్ని కూడా తను ఫౌండర్. క్యాంప్ సెర్చ్ ఇంజిన్ అని చెప్పేసి ఒక యాప్, మన క్యాంప్ సెర్చ్ ఇంజిన్ అనేది ఒక ఏమంటారు దాన్ని, అది ఒక ప్రోడక్ట్ అనమాట, దాన్ని ఇప్పుడు డెవలప్ చేస్తున్నారు. షీఈ్ ఆల్సో సర్వింగ్ యాజ్ అరిజోనా ఉమెన్ కామర్స్, దీనికి తను వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎలక్టెడ్ బై ది కౌన్సిల్ మెంబర్స్. అంటే అమెరికా స్టేట్స్లో అరిజోనా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్. ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒక కౌన్సిల్ ఉంటుంది, అరిజోనా ఉమెన్ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి, దాన్ని గవర్నమెంట్ ఎలక్ట్ చేస్తారు. షీఈ్ ఆల్సో ద ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్మెంట్ ఫౌండేషన్, దానికి కూడా తను ఫౌండర్ మెంబర్. సో షీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఇన్ హర్ అకౌంట్. అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి, అండ్ ఇక్కడ మనకు వీ హ్యావ్ టైం రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, కాబట్టి అదేదో తన నోటితోనే మనం విందాము. సో ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ లలితా బైరా గారు, కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ అండ్ స్పీక్ అబౌట్ అవర్ APTA Entrepreneurs Forum, your experiences and your suggestions and your advices to the upcoming entrepreneurs. Thank you, Srinivas Garu, and thank you so much for giving me this opportunity to talk in the APTA Forum. This is really a very good event that they have been hosting. Even I'm really surprised inta grand ga inta baga chestunaru. Just looking at this event, I feel like January lo when we come, I mean, I really want to come for the January business forum that Ramesh Thumugar is doing. So a little bit about myself. I'm Lalita Baira. I live in Phoenix, Arizona, and we have been in business for almost 27 years now. So the first business we started was Vensoft Inc. I'm a president of Vensoft Inc. even now. And under that we have done a lot. I think Shyam Baira can give a little bit more on the technical side of that. But Uppudu, what we are doing is we have a lot of web portals, Andy. So I think Srinivas Chandragaru was trying to explain. One is Camp Navigator. Camp Navigator, akkada US lo summer camps are like a huge thing, more than over here. So daniki we are doing is a search engine laga for all over the US. So parents can come and they can search for camps, and they can contact the camp directors and everything directly. So the next web portal right now that I'm focusing on is healthspectra.com. Healthspectra is all about health for everybody. So if you go there, you will see information
as serious as diseases, any diseases that we have, any symptoms that we have, and any remedies also that we can do. So it's going really well, and we've been focusing a lot. The next website we are doing, Health Spectra has been there since 2016. The next one that we are focusing is on Her Gamut. Her Gamut is all about a woman. It's a more fun website. Her Health Spectra is more serious, and this is a more fun website where women can come in for their beauty tips or their health issues also, and everything for a woman. So that's what we have been developing. And also I just wanted to say, I'm a Phoenix Women's Commissioner elected by the Mayor of City of Phoenix and the council members. So under this, I'm on the board, and we help all women in Phoenix, City of Phoenix, the metropolitan area. So this is we have been doing conferences and seminars, conducting seminars to help all the women in Phoenix. I'm not sure what. So I'm also a founder president of Women Empowerment Foundation. And the Women Empowerment Foundation ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందంటే there were a lot of women who were having a lot of difficulties ఎందుకంటే వీళ్ళు H1 మీద వస్తారు and they are dependent on their husbands on H4 visas, and sometimes there's a lot of domestic violence, there is emotional violence also. So they don't know where to go and how to get help. So that's how we started Women Empowerment Foundation, and we do help all these women over there. That's not the only thing that we do in the foundation. We have 4 verticals, and Okatemo helping women who are in the domestic violence situation. One is developing skills. So they come there, they are on H4, and then they don't know what to do. They already might be having some educational background over here in India, but they don't know how to make that better for themselves. So we do skills programs for them, and that's very important, and that's really good for them. The third one is, again, we had brought in the women's health part of it too. We take care of, we do seminars for BRCA. BRCA is breast cancer. We've done diabetes. We've done different medical issues we bring in. So recently we had a Bach flower therapy. I don't know if you have heard of that. We also had neuro-linguistic programming. So all these is an awareness that we are creating among the women, whoever want to join. So mostly it's on Zoom calls. This part of it is on Zoom calls. And then the fourth vertical is, we have been helping parents who have special needs kids, Andy. Chala mandi, when we started, we just had about 6 people probably on this on the group. Now we have 250 people, and we are serving only parents in Arizona. And I mean, it's just amazing that autistic kids or Down syndrome kids or special needs or children with different disorders. So it's a nice forum for all these parents and so supportive. And I feel so proud of this ఎందుకంటే వేరే స్టేట్స్ నుంచి కూడా people are moving to Arizona because the support system for the special needs kids is so high in Arizona అని చెప్పేసి మా స్టేట్కి మూవ్ అయ్యి they are looking for. It's completely for Indians, Andy. It's not for Telugu or Americans or it's completely only for Indians right now. So that's one thing that we are doing. Thank you so much, Chandu Garu. But yeah, he also asked me to give a little bit of advice. I see this room completely jam-packed with men, maybe hardly 1% women. I really want APTA's future goal to be at least 50% women తీసుకుని రావాలండి మనం ఇలాంటి ఫోరంకి, if not more. That should be the APTA's goal, and I will really be involved in that to make that happen. I know a co-founder of DIVAT is sitting over there. She didn't come on the stage, her husband came. So I wish both of you had represented. You should have come forward and you should have represented. But good luck to all of you. Thank you. So yeah, that's what we want to see, and we want to see more women in this. Thank you. Yeah. Thank you so much, అండి. ఆప్టాలో కూడా ఉమెన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండాలని చెప్పేసి ముందు నుండి చెప్తా ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే షీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్
మన కన్వెన్షన్ చైర్గా చేశారు, కన్వీనర్గా చేశారు. 2018లో మేము మోర్ దెన్ $500,000 బడ్జెట్తో చేసినటువంటి కన్వెన్షన్కి కన్వీనర్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఆప్తా అడ్వైజరీ కౌన్సిల్లో కూడా షీఈస్ ద మెంబర్ ఆఫ్ ఆప్తా అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ ఏఏసి. అండ్ తర్వాత 1 year పాటు మేము కంటిన్యూగా జరిగినటువంటి ఆ కన్వెన్షన్లో ఒక్కరోజు ఒక్క మీటింగ్ కూడా తను మిస్ కాలేదు. ఒక కన్వెన్షన్ ఒక బడ్జెట్లో చేయాలి అంటే సీరియస్గా 1 year టైం పడుతుంది. ఎవ్రీడే మీటింగ్స్, అట్లీస్ట్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ మీటింగ్స్ ఉంటే ఆ మీటింగ్స్కి మగవాళ్ళు చాలామంది డుమ్మా కొట్టారు, కానీ తను మాత్రం మీటింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా మీటింగ్కి వచ్చి లాస్ట్ వరకు తన పాత్ర చాలా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లలిత బైరా గారు. అందుకనే లలిత బైరా గారికి అందరికన్నా కొంచెం నేను కొద్దిగా సెల్ఫిష్గా ఆలోచించాను అనుకోండి, కొంచెం ఎక్కువ టైం ఇచ్చాను. సారీ ఫర్ ఇట్, బట్ షీ ఈజ్ రియల్లీ హర్ స్పీచ్ ఈజ్ రియల్లీ చాలా ఆదర్శం అందరికీ. నెక్స్ట్ ప్రవీణ రాణి గారు కందుకూరి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాం. ప్రియాంక పూచా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాం. పూజిత సిహెచ్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాం. మానస లక్ష్మి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. భవానీ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాం. సౌజన్య విడుదల స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాం. సుప్రియ గారు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాం. హిమవల్లి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాం. కరిష్మా, మంజూష, మాలతి వీళ్ళందరూ కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సింది కోరుతున్నాం. ఎంటర్ప్రీనర్స్, ఆస్పైరింగ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్, జీవితంలో మేము దేనికి తక్కువ కాదు. మేము మాకున్న ఇంట్రెస్ట్లో మేము ఒక వ్యాపారవేత్తలాగా అవతరించి సక్సెస్ని చూపించి మేము ఈ సొసైటీలో మా రికగ్నిషన్తో పాటు మేము ఎందులోనూ తక్కువ కాదు అని నిరూపించబోతున్నటువంటి ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అందరికీ కూడా మనందరం డెఫినెట్గా రెస్పెక్ట్ చేయాలి. సో మీరందరూ, మనకు టైం కొంచెం తక్కువ ఉంది, ఏమనుకోవద్దు. 2 minutes 3 minutes ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటే 1 minute ఎక్కువ తీసుకుని తప్పలేదు. సో 1 by 1 మీరు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. ఫస్ట్ ప్రవీణ రాణి గారు. So thank you everyone for giving me this opportunity. So నా పేరు ప్రవీణ రాణి కనితి. నేను నాకుడ్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. ఈ కంపెనీ 2016లో స్టార్ట్ అయింది యూఎస్లో, అండ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో బ్రాంచ్ ఉంది. సో మదన్ మామిడాల అనే ఆయన డైరెక్టర్ అండి. సో we provide innovative solutions for all business needs. So it is having all software developments, business intelligence, application development, digital marketing అని చేస్తాం. We mostly focus on providing staffing, sir. So we provide onshore and offshore recruitment opportunities. So it is a great forum to have all great people here. So we want to actually collaborate and expand and looking for opportunities, and I think this is a very good platform, and thank you for having me here. Thank you very much. Myself Malti, నేను కోల్డ్ స్టోన్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ అనే కంపెనీని ఫౌండ్ చేశాను. బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఇంటూ బెవరేజెస్ అనమాట. ఇట్స్ అ స్టార్టప్. ఇట్స్ ఓన్లీ 6 months యంగ్ కంపెనీ. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి టీ బ్లెండ్స్ ఉన్నాయి, టీ పౌడర్ బ్లెండ్స్, మన ఓన్ బ్లెండ్స్ అనమాట. అట్లీస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ నో 6 to 7 వెరైటీస్ బ్లెండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ మార్కెటింగ్, అండ్ నార్త్ ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ బిజినెస్. సో ఇక్కడ కూడా మీ అందరి హెల్ప్తో స్టార్ట్ చేసి వీఆర్ ఇన్ టు రీటైల్ అండ్ హోల్సేల్ యాజ్ వెల్. సో I request everyone to support my business and take this forward. Thank you so much. సార్, మా అందరినీ ఒకసారి లలిత బైరా గారి కోసమే పిలిచారు కదా, మా స్ట్రెంగ్త్ చూపించడానికి ఇలా పిలిచారండి. ఓకే, విల్ గ్రో మోర్ స్ట్రాంగ్. ఇక్కడంతా ఖాళీ చేసేస్తామండి, దాట్స్ అ ప్రామిస్. ఓకే, ఐఎమ్ డాక్టర్ సౌజన్య విడదల.
I'm founder, CEO for Relive Healthy, India's premier well-being studio, first of its kind, with its proprietary hypercare model, with a combination of hyper wellness, hyper fitness, hyper health, hyper fitness, and hyper smartness. So hyper health ante we look into remission of your metabolic disorders. Hyper fitness is a smart fitness achievement, and hyper smartness is all about beauty, oral, skin, and hair beauty. And the reason I'm here today as an entrepreneur and not just a doctor or an employee is Mr. Kumar Vidudala, my cousin, who really pushed me into making Relive Healthy an enterprise. Otherwise, I was running a nice work from home and services, just 3 clients a month, happy living. But he's the one who pushed me into an entrepreneurship model. And the journey that we had in these 3 years in Relive, we started at a 1,200 square foot space, and today we've grown up to 25,000 square foot space in just 3 years. It's an incredible journey. And with just one person in my family pushing us, if we could come so far, I see a huge family here, and we are pretty confident and sure. As I said earlier, ee dayas nimpestamandi. Thank you. Next. Thank you. So hi, this is Pujita. I'm representing Legrand Software Solutions. I'll go with my local language. So IT service and consulting ante mem chesedi like a website development and web applications development, and as well as end-to-end customized solutions we built. And this is almost like 5 years old company, and me and my husband acquired this company almost like 1.5 years back. అక్కడి నుంచి మేము బిల్డ్ చేసుకుంటూ వచ్చామండి కంపెనీని. Within 1.5 years back, like the company was nothing, and after that, like 1.5 years lo, we have acquired almost like 25 to 30 clients till now, and we are almost very aggressive into the client acquisition, and within 3 months lo inkoka almost 15 clients onboarding lo unnamu, and pipeline lo unnam actually. And next segment say like we have almost like 4 segments andi. This is like IT services, and we have staff augmentation also. We are just only concentrating on domestic segment in that. Like currently we are only focusing on direct clients, not as third party vendors or any other things. So ee segment lo memu client acquisition anedi konచెం slowగానే ఉంది, as we are concentrating only on the direct clients. So we have acquired almost ఈ segment మేము స్టార్ట్ చేసి almost 1 year అయింది. దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసి మాకు 10 క్లయింట్స్ ఉన్నారండి ఇప్పుడు వరకు, అండ్ వన్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ వాజ్ G-Span. వీఆర్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ విత్ దెమ్, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ 3 months లో వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఎక్వైర్, ట్రైంగ్ టు కొలాబరేట్, అంటే పైప్లైన్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి టెక్ఎం అనుకుంటున్నాము, ఇంకా అది డిస్కషన్స్లోనే ఉంది ఫర్ వెండర్ ఎంపానల్మెంట్కి. And coming to this, the next stream, like we are into the digital marketing. Digital marketing lo end-to-end digital marketing chestunnamandi, and personal branding too. And digital marketing lo we are providing along with the camera to the to provide our services. And the next segment vachesi we are into the complete designing segment. Like designing segment lo UX UI designing we do UX UI designing, and as well as లైక్ యానిమేషన్ పార్ట్ కూడా చేస్తున్నాము. బట్ వీఆర్ నాట్, అంటే దాంట్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఏమి ఇప్పటి వరకు రాలేదు, బట్ వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ దాట్ సెగ్మెంట్, పర్టికులర్లీ ఇన్ టు ద యానిమేషన్ సెగ్మెంట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆ కంపెనీ. ఇంకా మేము 1.5 years ఇది కాకుండా ఇంకేమి ఇంప్లిమెంట్ చేసామంటే వీ హ్యావ్ టు ఆర్ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్. వన్ ఈజ్ లైక్ నాతిచరమి, విచ్ ఈజ్ లైక్ మ్యాట్రిమోనీ పోర్టల్, అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ లైక్ జాబ్ పోర్టల్ కెరియర్ బకెట్. ఈ కెరియర్ బకెట్కి అండ్ నాతిచరమికి ఆల్మోస్ట్ లైక్ వీ హ్యావ్ 5 streams. ఒక్కొక్క దానికి 5 applications ఉన్నాయండి, అటాచ్డ్ అప్లికేషన్స్. అండ్ అంతా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను, బట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆ కంపెనీ. నమస్తే అండి, నా పేరు భావన. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ APTA ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సో బిఫోర్ టెలింగ్, లైక్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ 1 minute టు ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్. సో నేను మీకు భావన కింద ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యే కన్నా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ హైదరాబాద్ నోస్ మీ యాజ్ Tapash Mommy. So Tapash is none other than a Down syndrome kid who is a state level awardee and a national awardee in dance, and whose story has been came in Zee Telugu as like junior dramas. So now 15 years of journey being an ideal mother. So now 15 years of na journey ni
నా సొంతంగా నేను ఒక సొసైటీ స్టార్ట్ చేశాను, తపస్ సొసైటీ ఫర్ ఎ స్మైల్. సో వై షుడ్ పీపుల్ కమ్ టు అస్? సో ఐ షోడ్ ద డిఫరెన్స్ అండి. వెన్ ఐ సే ఐ, ఇట్స్ ఆల్ ద మై హోల్ టీమ్. So in a span of months, we are showing the difference, and that difference gave us an opportunity where people from US are coming to us. Though హైదరాబాద్లో చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నాయి, బట్ స్టిల్ వీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ 2 years బ్యాక్. బట్ స్టిల్ మా దగ్గరికి వస్తున్నారు, అండ్ మా గురించి మేము చెప్పేదానికన్నా మా పేరెంట్స్ ఎక్కువ మాట్లాడతారు. వీ నెవర్ డిడ్ ఎనీ మార్కెటింగ్. నేను ఇప్పటివరకు సొసైటీ ఉందని మార్కెటింగ్ చేయలేదు. ఓన్లీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ రిఫర్. ఒక పేరెంట్ వచ్చి వెన్ దే ఆర్ సో హ్యాపీ, వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్, దే ఆర్ రిఫరింగ్ అస్. సో ఇన్ దాట్ వేలో మేము రన్ చేసినాం. మోర్ లైక్ మై అవుట్కమ్, ఐ మీన్ లైక్ మా ఎండ్ టార్గెట్ ఈజ్ లైక్ getting employment for the intellectual kids after 15 years. So every parent ku na okka question endante, after 15 ma kids enti. So we already worked on 2 different projects. One is from DEET, Digital Exchange of Employment of Telangana. It's a capture work. And also we worked on the flax seeds. So ma kids ready chesar wall own gane danne memo idi chesam anamata, government వాళ్ళకి ఇచ్చాం. So I'm just looking forward from all of you to support us in regarding to the employment. Thank you so much. And we already have like close to 6 clients from US. Recently start చేశారు. Just online లో కూడా months లో difference అంటే as per the parents request ఒక 1 month లో ఒక set of దీన్ని టార్గెట్ చేస్తే దాన్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతున్నాం మేము. ఇక్కడికి వచ్చిన పేరెంట్స్ కూడా ఈరోజే యూఎస్ వెళ్తున్నారు. సో ఆల్ ఆఫ్ అవర్ క్లయింట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఫిలడెల్ఫియా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ భవానీ గారు. థ్యాంక్ యూ భవానీ గారు. ఇక్కడ ఇంకొక ఎంటర్ప్రీనర్ కూడా ఉన్నారండి, మా వైఫ్. మరి ఇద్దరు భార్యాభర్తలు స్టేజ్ మీద ఉంటే బాగుంటుందని నేను ఆమెని స్టేజ్ మీద పిలవలేదు. మాధవి చందు, మా మిస్సెస్, స్టేజ్ మీద రావాల్సింది కోరుతున్నాను. ఆమె కూడా ఎంటర్ప్రీనరే. ఎలా ఎంటర్ప్రీనర్ అంటారు? ఇప్పుడు ఆప్తా అని అది ఇది అని దేశం మీద తిరుగుతామంటే ఇంట్లో బాధ్యతలు, మా కంపెనీ వ్యవహారాలు, జాబ్ చేస్తూ అని చూసుకుంటూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు రెస్పెక్ట్ హర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. నెక్స్ట్ మానస లక్ష్మి గారు, రుబియా సర్వీసెస్ అనే ఒక స్టార్టప్ కంపెనీకి తను సిఇఓగా ఉన్నారు. మీకు చాలామంది తెలుసో లేదో, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారి నీస్. అండ్ మానసని ఒకసారి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you, sir. So, hi all, good evening. This is Manasa, and I'm the owner of Rubia Services. Rubia is a startup company, and right now we are just providing on-hire driver services, and we are looking forward to expand our services in web development, website designing, and real estate and job portal, so on. We are currently doing for one state now, and we're looking forward to expand our services to other locations in India as well. So it's a startup and we have just started, so we're looking forward for more. So anyone wish to collaborate, please welcome. So thank you so much. Thank you, Manasa. Good evening, one and all. My name is Supriya MS, and my husband name is Sridhar MBS. We are there into abroad education and job consultancy all this while, and we are doing it good. And now I came forward to announce about our new business. We are very glad to announce the opening of our new business with the brand name Big Day Events, in alliance with Anjali Events, having an overall experience of 15 years and doing event management. We provide wide range of professional services specialized in planning that includes venue selection, booking, event design and branding, logistic management, catering, menu planning, audio and visual equipment rentals, and entertainment booking. We are responsible for organizing and overseeing all the aspects of the event, from pre-event planning and logistics and actual execution and post-event follow-up, executing various events on behalf of our clients. We also provide sufficient on-site event managers
They have a wealth of experience in knowledge in event industry. They can ensure that the event runs smoothly and efficiently. Our event managers can anticipate the potential problems and take steps to prevent them, ensuring the event is a big success. I finally request each and every one of our family members to pass on our brand name and to our family and to your family and friends, and to support us to become successful along with the APTA family. Thank you one and all for giving me this opportunity. నా పేరు నందిని సిరిగినీడి, కో-ఫౌండర్ ఆఫ్ డివాట్. సో మేము ఈ డివాట్ జూన్లో లాంచ్ చేసాము. ఇప్పుడు మాకు 18 డిజైనర్స్ ఉన్నారు అండ్ మోర్ ఇన్ లైనప్. సో సిన్స్ ఇది డిజైనర్స్కి కంప్లీట్ యూనిక్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి మాకు డిజైనర్స్ నుంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అండ్ మేము ఒక 6 monthsలో ఇండియా వైడ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాం డిజైనర్స్కి. అండ్ యూజర్స్కి అయితే మేము లైక్ అబ్రాడ్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాం. ఇప్పుడు డిజైనర్ వేర్ అంటే చాలామందికి అవేర్నెస్ లేదు యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఒక thousands ఆఫ్ డిజైనర్స్ ఉన్నారు, బట్ మనకి ఎవరికి తెలీదు. అండ్ డిజైనర్ వేర్ అంటే ఓన్లీ విమెన్ అనుకుంటారు, బట్ మెన్ యూజువల్గా ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ అవుట్ఫిట్ కొనాలంటే నాన్ ఇండియన్ బ్రాండ్స్కి వెళ్ళిపోతారు. బట్ డిజైనర్ వేర్ అనేది ఎంకరేజ్ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నా. సో మేము మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ ఇండియాస్ నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్. My name is Kiran Mai Krishnam Setti. Now just my backstory. 2017 Kinnu's Kitchen restaurant business. So I started there cloud kitchen start చేశాను. సో చాలా తొందరగానే అది బాగా మంచి బ్రాండ్ నేమ్ అయింది. అంత త్రూఅవుట్ యూకే మేము చేసేవాళ్ళం కేటరింగ్. సో హియర్ హైదరాబాద్లో కిన్నూస్ కిచెన్ గచ్చిబౌలిలో ఉందండి. చాలామంది ఆప్తా నుంచి కూడా చాలామంది వచ్చి విజిట్ చేశారు. సో వీఆర్ ఇన్ 2nd year నౌ ఇన్ గచ్చిబౌలి. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ అవర్ రెస్టారెంట్ బిజినెస్ ఇన్ అనదర్ బ్రాంచ్. సో డెఫినెట్గా మీ అందరి సపోర్ట్ అయితే నాకు కావాలి. ఇట్స్ సౌత్ ఇండియన్ కుజీన్ అండి. సో మోస్ట్లీ నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అంతా హోమ్లీ టేస్ట్ అంటారు. సో ప్లీజ్ అందరూ కూడా వచ్చి ఒకసారి టేస్ట్ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఒక హోమ్ చెఫ్గానే నేను దీనిలో ఎంటర్ అయ్యాను. దిస్ ఈజ్ 100% నా ప్యాషన్ అనమాట. యా, ఐ నీడ్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ అప్తా. Good evening, everyone. I'm Karishma Adam Reddy. I'm managing partner of Beyond Home Interiors. We are into home interiors and commercial as well, but we mainly deal with residential projects. And 2 years back, I have started this business, and then around 90 projects వరకు I done. And APTAకి ఇది నా second meeting, and I would like to thank Sri Subbu Kota garu and Sri Rangai garu for introducing me to this platform. And I again personally thank Sri Subbu Kota garu. 2 years back we met at ITC Kohinoor. Then appudu naaku suggest chesaru etlaga expand cheyali enti avannini. So he knew everything. So thank you everyone. Good evening everyone. My name is Himavalli Challikonda. I'm my company. I got a startup company. It's called DevOps Technologies. Startup వచ్చి నేను మలేషియాలోనే స్టార్ట్ చేశాను, నాట్ ఇన్ ఇండియా. సో బికాస్ ద మార్కెట్ ఈస్ హ్యూజ్ అండ్ క్లయింట్స్ ఆర్ సో, అంటే క్లయింట్ బేస్ చాలా ఉంది అక్కడ. అండ్ మై కంపెనీ ఈజ్ పర్టికులర్లీ ఇంటూ స్టాఫింగ్ అండ్ ఆల్సో సొల్యూషన్స్. సో ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చి గ్లోబెక్స్ అనేసి టూరిస్ట్ వ్యాలెట్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఇట్స్ లైక్ క్రాస్ బార్డర్ కరెన్సీ రిలేటెడ్ సొల్యూషన్ ఒకటి. అండ్ అనదర్ వన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద పేటెంట్ పార్ట్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ ఫిన్టెక్ సొల్యూషన్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ రీసెంట్లీ యాక్చువల్లీ ఆప్తా అన్నట్టు కొలాబరేట్ అవ్వాలి అనేసి, దట్స్ ద మెయిన్ ఎజెండా. So that we can create the businesses, new businesses and new opportunities, and also create wealth so that we can support our own community, whether it's politics, whether it's technology wise, everything. So that's the baseline of APTA. నాకు చాలా నచ్చింది. యాక్చువల్లీ నేను యూకేలో ఉన్నా కూడా స్టార్టప్ గురించి అనేసి నేను ఇక్కడ ఉండి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను మలేషియాకి. అండ్ ఇన్ ద మీన్ టైమ్ నేను ఇది 4th time ఆప్తా మీట్స్లో అటెండ్ అవ్వడము.
In this fourth, attend అయిన తర్వాత I mean like third meet అయ్యాక Mahendra and Nagaprasad, they are, as I said in the group, they are my first friends from APTA, and we are working and we are collaborating. So that's the actual dream of APTA. So we are collaborating in the form of branding and digital marketing. Mahendra Walaki and Nagaprasad Walaki, they have a branding company called Humai. It's like branding, digital marketing and everything. These comes along, it is attached with AI. So AI is a future round the corner. So probably we will be working, we want to we already collaborated and working on the projects, probably in Dubai and UK and Malaysia. So we are collaborating with Humai, which is from APTA. And also like apart from collaboration, we are entering into project consultants, as project consultants. So if any of your companies are having experience and if you want projects outside like UK, USA especially pharma, UK AI related projects, and Malaysia, Singapore and Australia, if your profile is strong enough, so we can match the requirements and we can collaborate and work together to get the projects done. So as of now, in the pocket we have like one real estate project wherein they were asking for investment and JV, especially in the part of Croatia, Germany and Slovenia. So real estate business lo unna vallu, if you are interested, so we got like projects in three countries wherein the project value starts from 100 million euros to 800 million euros. So they are into railways, infrastructure and railway modernization, infrastructure, commercial properties and also residential properties. So it's a best bet to invest. And if you want any details regarding abroad projects, do let me know, and also you can message me in the group. Thank you APTA and the organizers of APTA for bringing this big platform to all the startup. I'm only a startup company, so I have my own network, which is not from the community, but still I want to pour it into the community so that that network might be helpful to the businesses around which are already established. So and that's it, and thanks for APTA, and looking forward to collaborate with everyone. Thank you. ఇప్పుడు మన చీఫ్ గెస్ట్ అండ్ గెస్ట్ని స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళబోతున్నాను. టు స్టార్ట్ విత్ సుబ్బుకోట గారు, అవర్ చీఫ్ గెస్ట్. ఈ ఒక్క ఈవెంట్కే కాదు, కమ్యూనిటీలకి సంబంధం లేకుండా అందరికీ ఆయన చీఫ్ గెస్టే. సో కమ్యూనిటీలకి సంబంధం లేకుండా అందరికీ ఆయన చీఫ్ గెస్ట్. స్థాయికి సంబంధం లేకుండా అందరి స్థాయిలతో సమానంగా ఈక్వల్గా నడుచుకునే వ్యక్తి. మన మటుకు మన ఆప్తా వరకు మనం మాట్లాడుకుంటే 2018లో 500,000తో మనం ఒక కన్వెన్షన్ అనేది వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ లాగా మనం చేయగలమా, అంత సత్తా ఉందా, మనకంత దమ్ముందా, అంత డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారా అని అనుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడే సార్ మనకి పరిచయం అయ్యారు, ఇంట్రడ్యూస్ కాబడ్డారు నటరాజ్ ఎల్లూరి మన ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ద్వారా. ఫస్ట్ టైం ఆయన కలిసినప్పుడు మీ బడ్జెట్ ఎంత అని అడిగారు. అప్పుడు నేను దానికి సిఎస్సి చైర్గా ఉన్నాను, ఆ కన్వెన్షన్ లీడ్ చేసిన వాళ్ళు నేను మెయిన్ దీంట్లో ఉన్నాను. మీ బడ్జెట్ ఎంతయ్యా అన్నాడు. మేము పొరపాటున మరీ ఎక్కువైతే ఇవ్వలేడేమోనని 500,000 అండి అన్నాం. దాంట్లో 10% రాసుకోండి అన్నాడు. వెంటనే చెక్ కట్ చేసి ఇచ్చాడు. సిమిలర్లీ 2023 లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన కన్వెన్షన్కి మాకు ఆల్రెడీ అనుభవం ఉంది కదా, తక్కువ చెప్తే ఎంత వస్తుందో, అందుకని కొంచెం ఎక్కువే చెప్పి 2 million సార్ అని చెప్పేసి అంటే దాంట్లో 10% ఇచ్చారు. అండ్ ఇప్పుడు మేము రేపు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళంగానే మా సార్, మా అంకుల్, మేము ఆయన అంకుల్ లాగాను సార్ లాగాను అనేక రకాలుగా మేము ఆప్యాయంగా పిలుచుకుంటుంటాము. రేపు వాషింగ్టన్ డీసీలో ఒక రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ జరగబోతుంది, దానికి కూడా ఆయన స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. మన 100K 200K
నీకు వాట్ నాట్. మన ఆప్తా అనగానే ఒక రకంగా మనం ఇంత పెద్ద కన్వెన్షన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నామంటే పరోక్షంగా మనకి ఆయనే మన వెన్నుముక. ఆయన సపోర్ట్ వల్లనే మనం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చేసుకోగలుగుతున్నాం. చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర నుండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ వరకు, ఎమ్మెల్యే దగ్గర నుండి కార్పొరేటర్ వరకు ఆయన్ని ఎవరికి తెలియకుండా అందరు ఇక్కడ ఇండియా వచ్చారంటే పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు. మా గుంటూరు మున్సిపల్ చైర్మన్ దగ్గర నుండి, కార్పొరేషన్ చైర్మన్ దగ్గర నుండి, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఈవెన్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఆల్సో ఈ కెన్ బి రీచబుల్ టు ఎవ్రీ వన్. అండ్ తన వస్తే తన మీద గౌరవంతో అందరూ కూడా హక్కును చేర్చుకునేటటువంటి మంచి మనస్తత్వం గల వ్యక్తి. నేను ఇంత ఇంట్రడక్షన్ సుబ్బుకోట గారి గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, డబ్బులు మనిషికి ఉండంగానే సరిపోదు, దాతృత్వం అనేది ఉండాలి. ఆ దాతృత్వం అనేది చాలా 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 తక్కువ మందిలో ఉంటుంది. ఇది ఎస్పెషల్లీ మన ఆప్తా కమ్యూనిటీ అనుకోండి, దాతృత్వం అనేది. ఎందుకంటే మన దగ్గర డబ్బులు ఉండవు అసలు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉంటే ఇస్తారు. సో ఉన్న వాళ్ళలో ఇచ్చే పెద్ద మనసు కూడా ఉండాలి. అలాంటి పెద్ద మనసు ఉన్నటువంటి పెద్ద మనిషి మనం అందరం కూడా అంకుల్ అని, సుబ్బు గారని, డాడీ అని నీకు. ఎందుకంటే 50 సంవత్సరాల క్రితం అమెరికా వెళ్ళి అతను చూడని హైట్స్ లేవు, అనుభవించని కష్టాలు లేవు. అన్ని స్ట్రగుల్స్లో కూడా ఒక అలలాగా పైకి ఎదిగి ఈ రోజున మనందరికీ ఆదర్శంగా, మన కమ్యూనిటీకి ఆదర్శంగా ఉన్నటువంటి గొప్ప మనసున్న వ్యక్తి సుబ్బు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ గురించి ఇంత మంచి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చే అవకాశం నాకు వచ్చింది. జనరల్గా రాదేమో, ఎందుకంటే మైక్ ఇస్తే ఎక్కువసేపు మాట్లాడతారని కట్ చేస్తుంటారు నన్ను. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్ నాకు, మీ గురించి చెప్పేశాను. సో నా యువర్ కాల్. థ్యాంక్ యూ. ఇంత చెప్పవలసిన అవసరం లేదయ్యా, వీళ్ళందరికీ నీకన్నా ఎక్కువ తెలుసు. గత 4 సార్లు నుంచి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను. వీళ్ళందరూ అప్పుడే గుర్తుపెట్టారు, సాయంకాలం ఎప్పుడైపోద్దని వెయిట్ చేస్తున్నారు. నా సాటిస్ఫాక్షన్ అదే గాడ్ ఇట్. బట్ మెయిన్లీ దిస్ idea of business forum started with a conversation between me and Ramesh Tumu in Chicago. How to bring our community to create wealth. Wealth can be created only by independently owning companies and struggle for it and make it happen. So we formed this idea, copying from the TIE, another organization, how we train the entrepreneurs, how we fund the entrepreneurs with the angel investors and that thing. So now today I seen after 5-6 times, it's in the process, it's coming much better than other things. And I think that at the end of the year, at the beginning of the year, we have the big catalyst event. That will be the highlight, and by the time, hopefully, we can walk the stars of the hard work what we all done, and talk about them, the success, what the journey happened. So many of them, like I also found out less women participating, and I want help of somebody to share the woman empowerment, and see there are a lot of people out there, but we don't know who they are. It's our job to bring them up and invite them and do it, that will make everybody happy. And today I am able to stand up in front of you and talk about this. I got a good health support from our Savijanya Garu, and she made me a new man. Now I am worried about when I go home, my wife won't recognize me. No, because I'm telling my truth. Companies start, but it works also. This works for me at least. Thank you, Savijanya Garu. Okay. So with all that, I'll be around and talk to people, and there is a lot of good things that are happening. I'm so happy with all the positive vibe, and a lot of hard work, but we get a hard work and then only you can enjoy. Okay. Thank you, sir. The first ever global business conference హైటెక్స్లో January 5th జరగబోతుంది. దాని రిజిస్ట్రేషన్ మొన్నే, అంటే లాస్ట్ మంత్ మనం లాంచ్ చేసాము, 6 months ముందు. లాంచ్ చేసిన
ఫస్ట్ డేనే $500,000 మనం డొనేషన్స్ అంటే ఏమంటారు దాని ప్లెడ్జెస్ వచ్చినాయి ఆ కాన్ఫరెన్స్కి. బిజినెస్ పీపుల్ అండ్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్, దే అనౌన్స్డ్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. సో మీరు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు, నాట్ ఇంట్రెస్ట్, మీరు అందరూ రావాలి. యూ మస్ట్ జాయిన్ దట్ కాన్ఫరెన్స్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ బిగ్ 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 గ్యాలా, షూర్. యూనో అంత పెద్ద ఈవెంట్ అనేది మీరు చూసి సర్ప్రైజ్ అవుతారు. దేశ విదేశాల నుండి ఉన్న అందరు ఎంటర్ప్రీనర్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఆల్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఇంతమంది ఎంటర్ప్రీనర్స్ కమ్యూనిటీ నుండి నీకు మన అన్ని దేశాల్లో ఉన్నారా, యూరోప్ కంట్రీస్, యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడా, వాట్ నాట్, వేర్ నాట్, అన్ని చోట్ల నుండి ఇంతమంది ఉన్నారని మీరే సర్ప్రైజ్ అవుతారు. I would request you all, please register, go to the website catalyst.ap-ta.org వెళ్తే మీకు డీటెయిల్స్ మొత్తం ఉంటాయి. రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఏంటి, దాని ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఏంటి, స్పాన్సర్షిప్ ఎలా చేయాలి, అన్ని డీటెయిల్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఏముందులే జనవరి 5వ తారీఖు, జనవరి 1వ తారీఖు చేసిన సరిపోద్దులే అని మాత్రం దయచేసి అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే చాలా హార్డ్గా ఉంది. అంటే మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ క్రౌడ్ కన్నా ఎక్కువ రావచ్చు అనే ఒక ఇది కూడా ఉందన్నమాట. రెస్పాన్స్ ఇస్ లైక్ దట్. కాబట్టి అందరూ రిజిస్టర్ చేసుకోండి. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ దాని గురించి ఇంకా ఎక్కువ డీటెయిల్స్ కావాలంటే నెక్స్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత లేకపోతే వేరే రకంగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. ఆ రెస్పెక్టెడ్ టీమ్ మీకు మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. సో అవర్ నెక్స్ట్ గెస్ట్ మిస్టర్ కుమార్ విడుదల, eShipJet.ai.co CEO. So CEO for eShipJet.ai. కుమార్ విడుదల ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీని లాస్ట్ 15 yearsలో సక్సెస్ఫుల్గా దాన్ని డెవలప్ చేసి దాంట్లో కొంత షేర్స్ని తీసేసి వాళ్ళ మిస్సెస్ని మినిస్టర్ చేసి, ఎమ్మెల్యే చేసి, మినిస్టర్ చేసి, ఆ గవర్నమెంట్లో మీరు సీట్ ఇవ్వకపోతే మేము ఓన్గా నిలబడతామని భయపెట్టి సీటు తెచ్చుకొని చేసి, బిహైండ్ ది సీన్స్ ఈజ్ ద మ్యాన్, లైక్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. కుమార్, ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్. Thank you, Chandu. So good evening, all of you. So I hope you're having a good time. Yes? Let's have a big round of applause to APTA leadership and a wonderful event, and well done, Chandu and Subbu Garu and the team. It is an honor to meet each and everyone here. It has been a long time since I attended our community events because of various reasons, as I was traveling and busy with other things. And really, if you look at the way the APTA has been growing, it's a phenomenal, I would say, from where it has started in 2008 to where we are now. It has grown exponentially and it's become a global conference. I'm proud of it. I'm proud to say that we have to congratulate ourselves for a wonderful event and wonderful conference and wonderful forum, what our entire APTA leadership could make it. At the same time, I want to take this opportunity to thank APTA leadership team as well as sponsors for making me part of this event. The people who they don't know me about my background, my name is Kumar Vidadala. I stayed in United States for over 20 plus years. I happened to see my mentor and my brother, Mr. Shyam Baira. He was the one who guided me to where I am today because of Mr. Shyam and my Vadina Lalita Garu. I think they know more than my parents, they know my growth. Because from my college, soon after my college, I went and to their home, and they are the ones who guided me, made me a wonderful, family person and wonderful business person. I am very thankful to Mr. Shamanaya. And again, if you look at the journey, right, we always need to have a mentor when you start a company or when you want to build a career. బిజినెస్ మ్యాన్, ఎంటర్ప్రీనర్, మంచి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వ్యక్తి, మా జిల్లా వాస్తవ్యుడు, మాకు బాగా కావలసిన వాడు, తెలిసిన వాడు. సారీ, నేను జిల్లాల పేరు ఎత్తున్నందుకు. శ్రీ కిలార్ రోషే గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిన కోరుతున్నాము. ఆయన వద్దు, నన్ను పిలవద్దు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు పిలవకపోవటం, మీరు పైకి రావడం అనేది మీ ఇష్టం కాదండి. ఎందుకంటే ఇది మేము మిమ్మల్ని పైకి పిలిచేదే ఇన్స్పైర్ చేయడం కోసం. Good evening to all of you. Thanks, Chandu Garu.
రియలీ ఐ వాజ్ అ గెస్ట్ టుడే. అంటే నేను ఆన్ ద వే వెళ్తా, మా సన్నీలా ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ ఉంది, APTA ఉంది, సో మీరు కూడా రండి అని చెప్పి సన్నీలా పిలవటం వల్ల నేను యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ అన్అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్లీ. సో హీ హాజ్ మేడ్ మీ టు కమ్ హియర్. Like APTA, which has started in 2008. I was personally there. I think Srinivas మీరు కూడా ఉన్నారు. When Samita Prasad has come to Guntur in 2008, we have given a lot of scholarships to all the poor students at Guntur. So ఆ రోజు అప్పుడు కూడా, because I was very much surprised, ఆ రోజు 2008లో ఈ APTA వచ్చినప్పుడు నేను ఆల్రెడీ 94లో మా ఫాదర్ పేరుతో 94 నుంచి until 2009 we are giving scholarships to a lot of poor students for the community people. దాంతోపాటు బేసికలీ నా గురించి చెప్పాలంటే ఐఎమ్ ఇన్ రెడ్ చిల్లీ బిజినెస్. ఇట్ వాస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్, మై ఫోర్ ఫాదర్స్ ఆల్సో. కనెక్ట్, కొలాబరేట్, క్రియేట్ అంటే ఏంటి? కనెక్ట్, ముందు మనం కనెక్ట్ కావాలి. ఎవరు నువ్వు, ఏ ఊరు నీది, మాదే ఊరు, మీదే ఊరు. కొలాబరేట్, మీరెవరికి చుట్టం, మేమెవరికి చుట్టం, మేము మా ఇంటి పేరు ఇది, మీ ఇంటి పేరు ఇదో, మీకు పలానా వాళ్ళ బాగుమరిదే, పలానా వాళ్ళ ఇదే అనేది కొలాబరేట్. క్రియేట్, దెన్ రిలేషన్షిప్ క్రియేటెడ్. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ APTA. Right? Okay. Next. So our next guest, another business entrepreneur, and also is not a politician, but he serves for the community and community leaders create చేసినటువంటి పార్టీ జనసేనకి శ్రీనివాస్ మిర్యాల గారు. సైలెంట్ వారియర్, చాలా జనసేన కోసం చాలా కష్టపడి చేస్తుంటారు, ఫ్రంట్ రన్లో ఉండరు కానీ is a very good man, entrepreneur, and donor, and very generously, there were so many things to talk about. Sir, please come on to the stage dais and share your good thoughts with our people, and Thank you. I think the agenda lo unnatledu. This is a new. Then I was supposed to just host it, but yeah, thanks a lot, Andy. It's an honor to be here, and it's a great experience. I have learned a lot. Entrepreneurship kakunda, political ga, not really a politician, but I've been working with political party very closely. I learned a lot, met a lot of great people, learned a lot. In terms of APTA, it's a very interesting concept. Catalyst gani, our ambition anedi is pretty interesting. Like how we have started with just a year back, you set this vision and you already did so many events. So very inspiring to see what kind of ambition APTA is having. So Catalyst, I really wanted to see Catalyst very successful. Plus in my journey I started in a US. I spent a lot of time in US. I moved back into 2013 and I was working in startups in the technology field primarily, and accidentally I got involved in the Janasena party, but it was a great pleasure to work with and happy to see the successful outcome. For a sustainable economical growth gani, political growth gani, entrepreneurial growth gani, this concept is very, very important. So I strongly see this as playing a very, very important role in the future, next several decades. This kind of forums, the APTA gani, offshoots of APTA gani, whatever it is, this is a fundamental foundation that can help us evolve into much, much bigger heights. So I would really wish APTA a lot more success and create a lot more entrepreneurs in a much bigger scale. I think Kumar garu cheppinattu, the world is becoming smaller because of the digitization gani, globalization gani. So the time it used to take for building an enterprise or product is shrinking every year. So AI technology, and we'll talk a little bit more in the next session as well. It's AI technologies, digital technologies is so you all have to catch up with the technology. I know primarily I come from technology backgrounds, I'm talking, but every field it's disrupting. So disruption appude usually new players comes in and takes growth. I think we should see as an APTA or a community, it's a disruption world, you have to take advantage. So I really wanted to see the community take off from here and achieve heights we all are looking for. Thanks a lot. A small interactive session between Srinivas Miryal garu and Krishnam Setti garu.
I mean, we know each other from a long time, so I never really paid attention. I'm going to Chaptaki, but we go a long way back, like, from engineering, and we had a journey, an entrepreneur now. As an employee, we work together, and now an entrepreneur. So I was trying to think what I should say something unique about Bhaskar, right? So, usually my telecom background nunchi vachavu ante triple play antam. Triple play ante, you broadband, voice, and data, and everything, video. So I think Bhaskar is probably, I should classify that as one of those triple play person. The reason I am saying is, usually you don't see, academically excellent, entrepreneur successful, sports lo baga ade vallu chaala takku aruduga untaru. I think Bhaskar is probably one of that unique character. He plays sports really well. So he played cricket for Andhra University. Academically, is pretty good. He always studied in one of the esteemed universities. And he has a very successful entrepreneurial journey as well. So, very unique combination. So I'm really honored to, I think we all learned something from his interaction. So what we are planning to do is, like, a few questions, the way I wanted to see is, like, maybe he can share some of the insights from his journey, and so which we all can learn. Thanks, Bhaskar. Maybe we can start with, like, briefly explain your journey, how you started from it's not really small town, but when we studied, it was a small town, Vizag, and your journey into Silicon Valley. Maybe you can just give and probably highlight some of your, life-changing events or, inspirations in your journey. Thank you, Srinivas. I know it is hard to get intros from you. He's a long-time partner in crime. But again, first of all, thank you, APTA, and thank you to eminent leaders like Subbu Garu and Ramesh Tumu and Venkat Sana. We go long ways back, from IT so I've been, one of the startup advisors, and I'm trying to, I've been doing that for all other organizations, so why not to our own APTA, right? So it's my honor to be here. So simple ga na journey cheptanu. It's like any of your journey. I was born and brought up in Vizag. So na schooling even Vizag godu unnaru ekkada unna. Yeah. So schooling, Avian College, then Andhra University lo we both did our bachelor's. Yeah, Andhra University lo we did bachelor's, and then I went to US in 1992. So to do masters in UT Arlington, we both did. So dan tarvata Texas lo, it's a typical, Motorola lo join ayyam. So as a software engineer, and then something happened, like Srini said, the disruption, right? Late 90s, early 2000, this dot-com boom happening, right? So I was very curious, because Texas lo inka anta ecosystem ledu, but Silicon Valley side, if you see Yahoo, HP, Sun Microsystems, they're getting bought. So I was very curious. So appudu meeku green card struggles andarki telusu kada. So I didn't get my green card, my wife didn't get, but I'm one of the few who took the risk. That's very important part of startup journey. Who took the risk, calculated risk. But I joined a startup. Okay, I didn't start the startup, but I joined the startup. So that was an eye-opening experience, though it didn't materialize. Dan tarvata, again 2001, dan tarvata bust aithe, then I went back to corporate, right? So I was into corporate leadership and all. And then 2009 lo malli, see, you need to understand these downturns. 2008-9 lo collapse ayindi kada, appudu I got laid off. Okay, so US lo unte 3 things for guarantee: layoff, accidents, getting sued. ఈ 3 guarantee ఎప్పుడో సార్ అవుతాయి. ఈ అవ్వకపోతే you are not trying hard enough. Okay, so but you got to turn that into your opportunity, right? That's when I said, okay, whatever the itch I got 10 years back, why not pursue? Then some of our friends from Silicon Valley, they also came out, I came out, and then we started Cloudpia అనే ఒక product company start చేసాం. 3 years, and the revenue was close to $1 million, but Cisco acquired that for $125 million, right? So again, that was a
little bit different story. I think we'll talk about valuations. So most of my background is product. So services ki koddiga different untadi. I will tell that story. Then once that is done, I funded one more company back because I wanted to bring that culture to Texas. I funded, but it didn't go anywhere, right? So I learned a lot from that startup than the previous startup. Okay, I can tell you more about that. And then 2015, same team came out and we started Cloud Fabric software along with Srinivas. It's in AI ops area, right? AI-driven IT operations and observability space. And now, you know, Cisco, IBM, Tata Communications, CFI, they all carry our software to end customers. So that's my brief journey. Thank you. I think it's pretty inspiring. So, Bhaskar, you know, you have built, grown, scaled, and sold one successful, and there was one more, you know, kind of failure, not directly involved. And you again, the second one, we are all in the scaling mode. Hopefully, there'll be an exit also. In your journey, you know, what are the do's and don'ts? Because you've seen both sides, right? A very successful exit, and probably kind of not so well when you are involved in an investor. But you played very closely with that company. So what are the do's and don'ts for a budding entrepreneur, whether especially from product or services company? What do you suggest? Because you've seen both sides. Yeah, sure. So do's kanna don'ts cheptaru endukante do's, I always believe success is tailor made. That means you need to stitch your own success. Okay, I can give a little bit of you know, do's, but don'ts matuku for sure I have seen many people doing that, especially from services organization or different organization run chestune they want to get into product startup thing. That doesn't work. Okay, so part-time efforts yield part-time results, right? So memo, after all these successes experience, still 24 hours is not enough, right? So the product, actually, honestly, I'm saying it's a very risky. Odds are very low compared to other services and all. It's like almost similar to movies odds, right? So you need more than 24 hours thing. So you need to have a mindset. Okay, I'm jumping into this. You know, water బాగు తర్వాత జంప్ చేస్తాను కాదు, జంప్ చేసిన తర్వాత you need to figure out where to go, right? So that you should know, number one. Number two, it's the culture. So I will tell the Texas, within US itself, Texas versus Silicon Valley culture. You need to get the support from your better half, right? Because that's the most important thing. I'll give you a small thing, right? Texas lo when I wanted to, because I was having a great corporate lifestyle, anta baane undi. Akkada emantarante, why are you taking this risk? Everybody else is not taking risk, right? So that is the culture. Ade Silicon Valley loki velte ఈ పెద్ద కంపెనీల్లో పనిచేస్తూ అవన్నీ చేస్తుంటే అదే వైఫ్ చెప్తుంది, why are you not taking risk, right? Because everybody else is making millions by taking risk here, but you are not. So that culture, that ecosystem is most important thing. You need to get support, because ఏదో 1 year 2 years చేసి వర్కౌట్ కాకపోతే వస్తామన్నది కాదు. At least you need to give 5 years and it may not work. See, my first startup, it didn't work out. So you need to have that mindset, but you will learn a lot, right? So first kapote second danikaina sare. So those are some of the things you need to be. And then the team, again we will talk more about the team. It is people make startups successful, not the ideas. The ideas are dime a dozen, right? So the team, the complementary, you know, co-founders or the core engineering team, how you pull everything together is, you know, one of the things that you need to learn about. But మేము ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అంత ఎక్కువ లేదు. బట్ థ్యాంక్స్ టు సుబ్బు గారు అండ్ ఆప్టా, నౌ ద ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇక్కడే బోల్డ్ మంది ఉన్నారు. వీసీస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మాలాంటి వాళ్ళు వీ కెన్ బ్రిడ్జ్ దట్ గ్యాప్, రైట్? సో ఈవెన్ టాలెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ ఉంది, యుఎస్లో ఉంది. సో నౌ ఇట్స్ ఈజీ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్.
some of these are do's and don'ts. Yeah, very interesting. I think there's one of the lessons for all of us, right? Having a pat in the back, somebody to support you, lend a hand when somebody is down. And probably a lesson for the community APTA also, very important, because నేనున్నాను అని చెప్పటం, whether it's not just a life partner, because your friends, your larger ecosystem like this, అది గనక ఉంటే గనక I think we'll probably see a lot more success, probably very important insight, Bhaskar. So now you talked about having more than people, and you see as you started growing, maybe you start alone or two, but you'll soon join by investors or other partners or strategic partners. So for that, valuation is very important, right? What are the lessons you learned, because it's at the end of the day, it's a valuation, whether you're exiting or bringing some investor. How you handle those valuations, and what are the things you advise people? How do you navigate through that? Yeah, valuation is really an art. So when I told you I sold one of my companies when I have $1 million revenue, 125, almost 100x, right? You guys were amazed. Mostly the revenue multiplier is easier, the growth factor, and how critical it is to that ecosystem, right? There are many factors into that. So it is not easy, especially initial rounds. Don't worry too much about that valuations, because it doesn't matter depending on the market conditions. Sometimes it could be 10x, sometimes it's 20x. But at the end, when you are going either to the IPO or exit, that is when the valuation really matters, right? Yeah, thanks, Bhaskar. Now, you have seen that the emerging trends have much higher valuation. So probably you can help audience and us, what are the things you're seeing as some of the emerging trends, both in technology and services space? Maybe you can share a couple of insights. Honestly, there are only two letters, AI, right? So even one of the VCs, I was in VC forum 3 weeks back, and he's close friend of mine, so the Lightspeed, they're one of the top tier VCs. He's saying, honestly, if it is not AI related, they are not even looking at it, right? So especially the tier 1 ones. But at the same time, we understand AI is disrupting everything. But just because AI is disrupting, don't start your own LLM models, right? I will give you one example. There is one company, they have a great, valuations, $250 million, $500 million thing. They got $250 million funding, and they shut down because they are also doing LLM models, right? So the LLM model is like Bitcoin mining. You need a lot of resources. You guys heard about California gold rush, right? So whoever went for the gold rush, they didn't make the money. They dig, and they hardly got. But whoever provided the shovels and the supporting infrastructure, they made a lot of money. So you need to be understanding. The big companies, the Googles, Microsofts, Apples, they have their LLM models because it requires enormous infrastructure. The startup that failed got $100 million bill from Amazon. Hey, so their investors said, that's it, shut down. So figure out, so AI, think of it as like a tool. What did Steve Jobs said? Every idea is the reinvention of same thing, right? Whatever the iPods, he came up with this, whatever we have, the Walkmans and all, right? So how do you solve the problem that you are well familiar, you are strong in, whether it is financial, healthcare, insurance, and apply AI to that, right? So that is the trend. Figure out how you can apply AI to, your strength. So I think that's what, again, AI means there are several things, Gen AI, reactive AI, predictive AI. Applying AI to your field, keep thinking about that. Thank you. Thanks, Bhaskar. I think, probably the last question, you made a comment. It's the team that makes the difference, right? If you have a right team, they will figure out, your idea may be something, you encounter some problems, they'll figure out if you have a good team. Yeah. Maybe if you can share some insights, what things you have to look for, whether it's a co-founder or the team you're building,
especially the early team? And how do you keep it? Because one of the things, whether in the past company or this company, the churn is pretty low. What are the things that you have done to get that kind of success? Definitely. The team is everything. I'm telling you again, when you go to a VC and start asking for money, you know what the first question they ask? Not about your idea. They ask who are the founders, right? Because they know founders will figure out even that idea doesn't change, right? It's not the survival of the smartest, it's the survival of the fittest. Who can adapt, right? So for that, team is so important. Honestly, I will give an analogy. ఒక మాఫియాలా రన్ చేయాలి అంటే మాఫియాలో మీకు రెడెండెన్సీ ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ యువర్ కో ఫౌండర్స్, యువర్ పార్ట్నర్. మీరు ఈ పార్ట్నర్ కో ఫౌండర్ గురించి ఆడేం చేస్తున్నారు, దాని గురించే మీరు ద స్టార్ట్అప్ దట్ గాట్ ఫెయిల్డ్, వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ ఫండెడ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ టీమ్ కుడెంట్. ఆనెస్ట్లీ ఐ విల్ గివ్ ఎన్ అనాలజీ. ఒక మాఫియాలా రన్ చేయాలి అంటే మాఫియాలో మీకు రెడెండెన్సీ ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ యువర్ కో ఫౌండర్స్, యువర్ పార్ట్నర్. మీరు ఈ పార్ట్నర్ కో ఫౌండర్ గురించి ఆడేం చేస్తున్నారు, దాని గురించే మీరు ద స్టార్ట్అప్ దట్ గాట్ ఫెయిల్డ్, వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ ఫండెడ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ టీమ్ కుడెంట్ కో ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఆల్. మీరు అన్నీ అలైన్ అయ్యి అన్నీ బాగుంటేనే స్టార్ట్అప్ సక్సెస్ ఈజ్ వెరీ లో ఆర్ట్స్. ఇంకా మీరు మీ టైంలో యూ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ యువర్ టీమ్మేట్స్, యువర్ కో ఫౌండర్స్, దెన్ ఫర్గెట్ ఇట్, రైట్? ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఇప్పుడే కాదు, ఒక 5 years తర్వాత ఒక స్టార్ట్అప్ చేద్దాం అనుకున్నారనుకోండి, కీప్ థింకింగ్ ఎవరిని మీ జర్నీలో ఎవరిని పార్ట్నర్ కింద తీసుకోవచ్చు. నాట్ యువర్ పోకర్ బడీ ఆర్ క్రికెట్ బడీ, రైట్? యువర్ కాంప్లిమెంటరీ స్కిల్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ సేల్స్, ట్రై టు గెట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ గై. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఇంజనీరింగ్, ట్రై టు గెట్ మార్కెటింగ్ గై. సో అలాగా యూ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ ఫార్మ్ ద టీమ్. టీమ్ ఈజ్ అండ్ ఇప్పుడు IITs or even Harvards, we usually don't get that, right? So because they are also good, nothing against them, but they come up with a lot of expectations and baggage, right? So for example, one of the offshore office Hyderabad lo undi, and other one is Gulbarga, Karnataka lo మేము 4 years back start chesam. One of my co-founders friend is the head of the that engineering college. అది Tier 3 సిటీ, ఓకే? బెంగళూరు వాటిలో అనుకున్నాం, కానీ అక్కడ గూగుల్ వాళ్ళతో పాటు మాకు కూడా క్యాంపస్. we started getting 3, 4, 5 engineers, now 30 engineers, very loyal, very good, where you can groom, right? So ఆ యాటిట్యూడ్ ఉన్నోళ్ళని, సో ఫర్ స్టార్ట్అప్ that is very important, right? Because you don't have time for bullshit. సో ఒకటి చెప్తే వాళ్ళు క్యారీ ఆన్ చేయాలి, రైట్? సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు మానిటర్ వాట్ హీఈస్ డూయింగ్, that's not the right guy, right? So that's why the team dynamics is so important. So even idea work avupayina, you will navigate, you will pivot to different, focus on the team. Yeah, trust and attitude probably the most important. Yes. Thanks, Bhaskar. I think that ends my questions. Maybe Thank you Srinivas garu and Bhaskar garu. Next is ఈ బిజినెస్ ఫోరం మీటింగ్స్కి జనవరి నుండి డిసెంబర్ వరకు వన్ ఆఫ్ ది లాయల్ స్పాన్సర్ మిస్టర్ మల్లేశ్వర్ ఏనుగు వాళ్ళ టీంని ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. మల్లేశ్వర్ గారు ఇక్కడ లేరు, కానీ వాళ్ళ టీం ఉంది. వాళ్ళ టీంని ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఈ బిజినెస్ ఈవెంట్స్ అన్నిటికీ, ఈ సిరీస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈవెంట్స్ని మల్లేశ్వర్ ఏనుగు గారు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు. Thank you so much for his big heart and for his company called Kalpratech. Yeah, good evening all. So I am representing Kalpratech Solutions. So my name is Veenachari. So I am working as a product manager in Kalpratech Solutions. So our CEO is Malleshwar Enugu. So I am glad to say, so we are one of the sponsor of APTA. So thank you for APTA for giving opportunities to entrepreneurs and startups and connecting people. So our Kalpra is nothing but, Kalpra is derived from Sanskrit. So from 2 words, Kalpita and Prajna. So we have taken 3 words from
Kalpita, and two words from Pragna, which is nothing but artificial intelligence. Kalpita and Pragna is derived, mean by artificial intelligence. So Kalpra is nothing but AI. So basically we are into AI and Gen AI. So we are giving solutions to different industries like oil and gas, healthcare, and hospital industries. So like we have our own products like Drake. Drake is into oil and gas industries. So basically we can say first time we have implemented sensors like temperature sensors and pressure sensors into oil and gas industries by using AI and Gen AI. And we have one more product which is Kepler. So this Kepler is nothing but this is a tool for healthcare industry. So you can see we convert the handmade prescriptions and the reports by using Gen AI. So after conversion it will become like this by using OCR and Gen AI tools. And we attended many of international conferences, and we campaigns our Kalpra in international and conferences in US. And we have established our head office in US, Houston, Texas, and we have satellite office in Hyderabad, and we have operations office in Siddipet, IT Tower. And we are into this Kepler. I can say we can predict pneumonia by using this tool. Like we can scan X-rays by using this tool, and we can predict pneumonia. Already we have done survey by choosing 5,000 X-rays, and we predicted pneumonia by using AI. Next slide. And in hospitality, we are going to announce one tool in hospitality industry, which is Guest AI. Guest AI is nothing but like to give service and to give chat support, and not only chat support and also for call support by using Guest AI. We can integrate the properties by using BNB, and we can even we have two properties in Houston. So we already integrated those our own properties in Guest AI and supporting them. And now again we are entering into film industry also. Like we are going to support for VFX designing by using Gen AI and AI tools. So I'm really thank you for APTA, and thank you one and all. And so if you need any, and we have academy also. Like we give training for the students in US who are really wanted to enhance their skills, particularly in AI and data science and Gen AI. So if you want any support, or if you want any collaboration with us, you can join us, and you can reach us through our website www.kalpratech.com, and you can reach the contacts, and you can reach them if you have any support, if you want any support, and if you want any collaboration with us. So you can visit our website, and this is our head office. And thank you one and all. Thank you APTA for giving this wonderful opportunity, and all the best to all the entrepreneurs and startups, and thank you one and all. ఇట్స్ అ కమ్యూనిటీ. మన కమ్యూనిటీకి అసలు కమ్యూనిటీ అనే పదాన్ని దాదాపు 40 years బ్యాక్ ఒక వ్యక్తి మనమంతా ఒకటిగా సమైక్యంగా ఉంటేనే ఏదైనా సాధించగలం అని చెప్పి ఎంతో స్ఫూర్తినివ్వటమే కాకుండా ఈ కమ్యూనిటీని ఒక త్రాటి మీదకు తీసుకొచ్చి ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళని ఫ్లరిష్ చేసే విధంగా చాలా పెద్ద రెవల్యూషనరీ స్టెప్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి పి శివశంకర్ గారు. ఇందిరాగాంధీ గారికి అత్యంత సన్నిహితులు, ఎంతో కష్టపడి అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో పట్టభద్రుడై కమ్యూనిటీకి ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్గా నిలిచినటువంటి చాలా మహనీయుడు, మహానుభావుడు శ్రీ పి శివశంకర్ గారు.
అలాంటి వ్యక్తి మన మధ్య ఈ రోజున లేకపోయినా వాళ్ళ రెండవ అబ్బాయి డాక్టర్ పి వినయ్ కుమార్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. వినయ్ కుమార్ గారిని స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మోటివేషనల్ స్పీచ్ ఇవ్వవలసిందిగా ఈ బిజినెస్ ఫోరం తరపున కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్ చందు గారు. మోటివేషనల్ స్పీచ్ నేను ఇవ్వాలా లేకపోతే నేను మోటివేట్ అవ్వాలా ఇవాళ ప్రోగ్రాంలో? ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఐ నీడ్ టు మోటివేట్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ గాన్ ఇన్ టు బికమింగ్ అన్ ఆంటర్ప్రెనర్. Though I had been for 20 or 25 years, I've been a surgical gastroenterologist. I have headed the department of abdominal surgery at Apollo for a long time. Surgery was my life, my heart, my everything, my patients. The whole day revolved around them. Going to the hospital around 5 o'clock in the morning and returning home at 12 in the night. A lot of time staying back in the hospital. చాలామంది అంటారు పేరెంట్స్ది జనరల్గా పిల్లలు ఫాలో అవుతారని, బట్ ఐఎమ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు దాట్. మై ఫాదర్ వాజ్ అన్ అడ్వకేట్, ఐ బికేమ్ ఎ డాక్టర్. అండ్ దెన్ ఐ నెవర్ ఎవర్ థాట్ ఐ వుడ్ గెట్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. Father never encouraged me. He was very happy with me being a surgical gastroenterologist. Until, of course, my brother Sudhir did achieve high heights, but until Prajarajyam happened, it was not politics, but the bug of a community bit me. And for the sake of community, I thought I've done enough for my family. I've done more than whatever I can do. Now let me do for the community. And Prajarajyam is a party which is that time it was not Prajarajyam, we named it much later. 2 years before it actually started, when Chiranjeevi Garu requested me, I joined him. Now back to practice. As far as entrepreneurship is concerned, it's, as I said, I have not ventured into this, basically because I was very, very apprehensive. I was very skeptical that I would get washed away by a lot of unethical things, or unnecessary, I will say, not unethical, unnecessary things that I would be dragged into it if I started becoming an entrepreneur as a doctor. Obviously, a doctor, how does he become an entrepreneur? He starts a hospital. Now, I thought when I become a entrepreneur, start a hospital of my own, then rather than the patient, I would have to start thinking that how am I going to pay the receptionist, the sweeper, the various levels of people. So I would start writing investigations according to that and not what the patient actually needs. And that is something which always disturbed me. Ival poddune someone told me that, sir, ఆ హాస్పిటల్లో ఒక పేషెంట్ కనిపించగానే ఇవాళ నా వాటర్ బిల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, నా కరెంట్ బిల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని చూసి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ రాస్తున్నారు అని, which was the unfortunate part. So as far as I was concerned, if someone, I don't think in my 20 years I can vote save this. There is no other Mugimpu. And for that, please don't be satisfied with a deputy chief minister and start dancing around. End of the day, who signs the ultimate paper? It is the chief minister who signs the ultimate paper. Please aim for it. Thank you so much. Just as ఆయన అన్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్ సెంటెన్స్. శివశంకర్ గారు ఒకవేళ జడ్జి అయ్యి ఉంటే ఏమయ్యారు? సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో చీఫ్ జస్టిస్ అయ్యేవారేమో, సుప్రీంకోర్టులో జడ్జి అయ్యేవారేమో. కానీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు కాబట్టి 42 మందికి సీట్లు ఇవ్వగలిగారు ఆయన. He would not have been able to do that if he was a High Court judge or a Supreme Court judge. Please, I'm just trying to tell you,
If you are thinking that I'm pushing you, yes, I'm pushing you. Let us get that. I know of a millionaire, a trillionaire from a particular community who will go and sit, if his constituency is a scheduled caste reserved constituency, అక్కడ కూడా ఒక బల్ల టేబుల్ వేసుకొని సందుకోసాన కూర్చొని అతని ఆ క్యాండిడేట్ని, ఆ ఎస్సీ క్యాండిడేట్ని గెలిపించడానికి చూస్తాడు. ఎందుకు గెలిపించడానికి చూస్తాడు? వాడు గెలిస్తే అతను తెలుగుదేశం పార్టీ గెలుస్తుంది. అతను తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిస్తే వాళ్ళ మనిషి, ఇక్కడ ఎవరైనా గెలవనియండి, ఏ కమ్యూనిటీ, ముఖ్యమంత్రి అతను అవుతాడు. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ నాట్, వీఆర్ ల్యాకింగ్ సమ్వేర్. ప్లీజ్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్. కరెంట్ ఆప్తా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, మన ఆప్తాకి ఉన్నటువంటి 10 బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో తను కూడా ఒకడు. ప్రయర్ టు దిస్, మన ఆప్తా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కాకముందు తనకి ఈ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇస్ వెరీ సీనియర్ మోస్ట్. ఈ కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ అనేవి అమెరికాలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు, ఆ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈజ్ ద వన్ లైక్ హూ ఫార్మ్డ్ దిస్ వెన్సాఫ్ట్ కంపెనీ. ఆ వెన్సాఫ్ట్ కంపెనీ ద్వారా ఎంతోమందిని ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ది కమ్యూనిటీ అమెరికాకు తీసుకొని వెళ్ళి జాబులు ఇప్పించి వాళ్ళు ఈ రోజున ఎంటర్ప్రీనర్స్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వటమే కాకుండా బాగా స్థిరపడే విధంగా హెల్ప్ చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఇందాక కుమార్ విడుదల గారు కూడా చెప్పారు, ఎందుకంటే కుమార్ కూడా వీళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి అమెరికా వెళ్ళి ఈరోజు నీ స్టేజ్కి వచ్చావని చెప్పి. ఈజ్ ద CEO ఆఫ్ వెన్సాఫ్ట్ కంపెనీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ and trustee and executive board of directors for IACRE అని 501c అరిజోనా కంపెనీ ఒకటి ఉంది. దానికి అంటే IACREF అంటే ఇండో అమెరికన్ కల్చరల్ అండ్ లీగల్ రిలీజియస్ ఫౌండేషన్. జనరల్గా ఏదైనా ఒక గవర్నమెంట్ రాజ్యాధికారంకి వచ్చిన తర్వాత మంచి పనులు చేయాలంటే కొన్ని రెవల్యూషనరీ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. ఈ ఆప్తా కూడా బాగా స్ట్రెంథెన్ అయ్యి, ఆప్తా హిట్ సెల్ఫ్ ఏ వ్యక్తుల ప్రభావం లేకుండా, ఏ ఒక వ్యక్తి చెప్తేనో 2 వ్యక్తులు చెప్తేనో ఆర్గనైజేషన్ ముందుకు వెళ్ళే విధంగా కాకుండా, ఆప్తా షుడ్ రన్ బై ఇట్స్ బైలాస్ అనే దాని మీద ఎంతో ఫోకస్ చేసి తన ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా ఉపయోగించి ఈ రోజున మా ఆప్తాకి ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నారు. So we are so honored to have him here along with the Lalita Baira garu. Thank you so much Shyam garu. Lalita Baira గారిని కూడా ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. శ్యామ్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత మన కమ్యూనిటీ అందరూ మీ ఇద్దరికి సత్కారం చేసుకుంటాం. Srini, thank you very much. I would like to share one thing. The first thing is APTA, how I got introduced to APTA. We were there in US, I went to US from France. I was in France. We were in France for 5 years. Then I got transferred to US. So Kumar, as he said, he was working with us in Bangalore. Though I was there in US since 93, 94, hardly we used to meet any Kapu community. First of all, South India నుంచి వచ్చేవాళ్ళు తక్కువ. అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చినా కూడా తమిళియన్స్, మోస్ట్లీ బ్రాహ్మిన్స్, తర్వాత ఆంధ్రా నుంచి వస్తే చౌదరీస్ వచ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళు కనిపించేవాళ్ళు కానీ మన వాళ్ళు ఎవరు కనిపించేవాళ్ళు కాదు. సో ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ దట్. దెన్ వన్ డే ఐ గాట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ శ్రీనివాస్ చందు. I didn't know him. He introduced himself and he said that, Anaya, we need your help. I said, what is it? And he said, we have an organization like APTA. That was in 2017 or something, right? So we want to do this APTA convention. We need your help. And actually, he didn't ask my help. He wanted Lalita to be the co-convener. So why don't you recommend? So I said, you talk to her, she will do. So thanks for introducing APTA to us, Srini Garu. We all had that feeling. But whom to help? Where do we go? Only when we find someone we can help, right? See, today Kumar was talking, I am his mentor, and I had helped him. Like Kumar, there are so many others he knows. So many of them have come, whom we have taken. They may not be our community, they may not be Andhras, but so many of them have become millionaires. But it's his magnanimity
to acknowledge. See, he remembers even today. So we all should remember and then acknowledge. One thing what I had seen, what I heard from other communities is, when they look at us, the trust factor is less on us. I don't know why. I don't know how to fix that. You all are the leaders. You all are very enterprising, upcoming leaders. We should fix that. So somehow, I have good friends in other communities. They share with me, "Are mi old itla ra, odlera." So I feel sometimes ashamed to hear that kind of things. I'm not putting anyone down. This is our forum. If I cannot share that here, I cannot share anywhere else. So things like that. And second thing I want to say is, I think someone already has raised, when you want to do something, you need to have focus. Failures will come. Don't think Kumar didn't have failures. Don't think Kumar didn't suffer anything. He has gone up and downs. When he bought the idea, even I said, "Kumar, will it work?" "No, Anaya, it will work." So, but I know myself how much he struggled. So after we see today his success, he has become successful entrepreneur. He has rotated a company for multi-millions. He has given employment for so many people. He made his wife as a MLA first time and then minister. We are only seeing the success, but there is so much of hard work. So many times failures comes. Many of them stop there when we face an ordeal. "Oh, this is enough for me. Should I go back?" No, you shouldn't stop there. So that is where, how do you do that? Only when you do something with passion. What you have passion. You do something, first you find out what you like. If you do find out what you like and you pursue with passion, same thing, you will succeed. We can have thousands of Kumars here. Kumar, I am referring because he's a multimillionaire today. He's a success example for our community. So we should take that kind of thing. So that is one thing. Second story I want to tell is, I have very close friend, and he made his two daughters. Both of them studied MCA. Then I went to my place. I asked him, "What are they doing? Why don't you send? Why can't they start working?" So he said, "No, bye." We all call like that. "Abhay odile, pelli chesi pampidam chalu." So that mindset has to change. Why? Woman means, girl means only marriage, only kids, only house? No. What is I would like to ask one question to every one of you. What is the greatest strength of this community? Anyone can answer. Hardworking? Correct. Number is, that's what it is. If other communities, if they have to become 5%, 5 times they have to work. We are already 25%. If we do once, we get 25%. So the numbers will double. If we add everyone, we should encourage everyone. Today world is technology, intelligence, and it's no more like someone else holding something. It's an open world. World is very connected. I would like to give one more small story. In US, if you see economically, if you had seen, the mafias had made lots of money, right? You must have seen a lot of Godfather, Al Pacino movies, all those things. So those guys made money. They were called as mafias. I think you referred as mafia, something you were talking about. So mafias. You know today who is ruling US? Who are the richest guys? Jewish. What else? Who else? There is again a mafia. It's called PayPal mafia. So it is Elon Musk, Peter Thiel. These are the guys who are ruling. They have got trillions and trillions of dollars they are making. No one can say anything. It's with intelligence. They are not threatening. Everything they are doing is legal. That is what they are using, their brain power. So that is one way, one kind of people whom we can grow. Can everyone become Elon Musk? Can everyone become a Peter Thiel? It may not be possible, but some of us may become. But there are
the other kind of wealth comes from hard work. All of us will have similar kind of intelligence. So the intelligence, whatever we have capability. Unless the capability is explored, opportunity is recognized, realized, and followed, it will not be possible. So keep on looking for those opportunities. Anytime anything is needed, so many people are there. Our Honorable ex-chairperson of APTA board, Subbu Kotagaru, helps a lot. Like that, we have entrepreneurs, Krishnam Setti Garu, Srinivas Garu, so many of them. So I would like to leave it there. One last thing I would like to ask is, someone was talking about something about power and all those things. I want to tell, all of us were talking about only technology, but I'm also on board of Electric Utility and Energy Conferences, what we do, where policy decision makings are done for US. So all the CEOs come there. If any of you are in that kind of business, electric utilities, energies, so I can accommodate you for that conference. Every year it happens. This year we are going to do in Vegas. It will be in February. And the second one is, under that we have a company called C-Trade. I think some of us, India is a carbon trading company. In future it's going to play a big role. The carbon credits comes. There are VERs and CERs. Each one can be accomplished. So I think there is someone who said, I forgot his name initially, they do the consultancy. We have some projects in that, we can help in that. We need help also. So always, please seek help. There is nothing to feel shame. Seeking guidance always helps. I would like to tell one thing, again going back to Kumar. He said laser focus. Whatever you do, have a laser focus, do your homework, identify the thing, and if you do laser focus, you will definitely succeed. And someone said that, initiative. Someone said that initiative. We lack initiative. So that comes because we are not financially empowered so much compared to others. So we have that hesitation. Even I went through that. When I went, I was an employee. I was director of engineering. I was very good in technology and all for one of the top companies in the world. But when I wanted to make the shift, it was very difficult for me. Oh, if I don't get that monthly paycheck of 6,000, 7,000 or 8,000, what do I do? Or if I fail in this? But luckily, my wife, she started Vensoft. Then later, I became CEO. She recruited me into her company. So with that, I stop here. Thanks for this wonderful meeting. So many entrepreneurs. It was very difficult. All that I'm trying to say is to find one entrepreneur, one engineer from our community was so difficult just about 25, 30 years back. Today, so many of us. I'm so happy, thrilled. And I'm very happy to serve on APTA as a board of director. And we all feel proud for the community. All the board of directors, we are working very hard to reshape, make sure that APTA is in the right track. So we are redefining so many things, starting from bylaws, as Srinivas Garu said. We have learned from the last convention, we are bringing some guidelines, how to do it and how to make things work better for our community. Thank you. I really appreciate for giving me and for inviting me for this evening. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Me family mottam APTA istunna support ki really hats off. I would request Narendranath Garu and also Kanakadurga Garu to the stage. I just want to add one line. Most of you may have known Dilip Chakravarti Baira. He is my younger brother. So I am not known much here because he heads the businesses and he's here. He just reminded me, I'm a good friend of Dilip. That's why I thought I'll tell everyone. Thank you. ఇప్పుడు 2025లో జరగబోతున్నటువంటి జనవరి 5th జరగబోతున్నటువంటి
ద ఫస్ట్ ఎవర్ గ్లోబల్ బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్కి హరి బాయిరెడ్డి అండ్ మహేష్ బాయిరెడ్డి వాళ్ళు ద గుడ్ అండ్ బిగ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. దే హ్యావ్ announced their donation for that for the conference 21 lakhs. వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు, బట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్ ఫార్మ్ ఐఎమ్ ఎక్స్టెండింగ్ on behalf of this business firm extending our thankfulness for the success of this upcoming business conference on January 5th in Hitech Hall. అలాగే ఇంటర్నేషనల్లీ జరగబోతున్నటువంటి ఆ గ్లోబల్ బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్కి చాలామంది స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్నారు, యుఎస్లో ఉన్నారు. వాళ్ళ పేర్లు ఒకసారి మనం చెప్పుకొని సభాముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవడం అనేది మన బాధ్యత. సో ద ఫస్ట్ 21 lakh స్పాన్సర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పేర్లు చదువుతున్నాను. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఈ లిస్టులు ఇక్కడి నుండి ఉంటే వాళ్ళు స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. డాక్టర్ బొందాడ రాఘవేంద్రరావు గారు, ఈ అనౌన్స్డ్ 21 lakhs. అండ్ ఆలివ్ దొర్రాజు గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. నరేంద్ర రాము గారు నంబులా, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. సాగర్ లెగసిటీ గారు, రమేష్ తూము గారు, సురేష్ కాటంరెడ్డి గారు, వెంకట్ సానా గారు, సుబు కోట గారు, వినయ్ వెలివెల గారు, సురేష్ చిలంకృతి గారు, చంద్రశేఖర్ నల్లం గారు, రవి వర్రే గారు, శేఖర్ పులి గారు, విజయ్ గుడిసేవ గారు, అండ్ ఆల్సో కుమార్ విడుదల గారు, along with the Hari Baireddy brothers, Hari and Mahi Baireddy. They pledged 21 lakhs for the upcoming global conference. మనకు ఎక్కడైనా ధనం, ఇంధనం లేనిదే ఏది ముందుకు కదలదు. మన కారు కదలదు, బైకు కదలదు, ఏమీ కదలదు. ఈ స్పాన్సర్స్, ఈ గుడ్ హార్టెడ్ స్పాన్సర్స్ వాళ్ళ కైండ్ హార్ట్తో మనం ఈ జరగబోతున్నటువంటి గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ సక్సెస్ కావాలని వాళ్ళ దాతృత్వాన్ని చాటినందుకు ఈ బిజినెస్ ఫోరం తరఫున అందరికీ నేను మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ డొనేషన్ సార్. సో ఇది 21 lakhs స్పాన్సర్స్ అండ్ ఆల్సో 8.2 lakhs సిల్వర్ స్పాన్సర్స్. డాక్టర్ రంగయ్య సెట్లిం గారు, సౌజన్య విడుదల గారు, రామేశ్వరరావు గారు, భీముడు పసుపులేటి గారు, తేజ్ పక్యాల గారు, శ్రీ అండ్ శివారం శెట్టి గారు, హరి తోట గారు, గోవిందరాజులు గారు చాగంటి, అనిల్ చల్మల్ శెట్టి గారు టైటిల్ స్పాన్సర్ అనేది చాలా పెద్ద అమౌంట్, అది ఇప్పుడు చెప్పరు, సస్పెన్స్. ఈ డొనేషన్స్ రిమైనింగ్ కేటగిరీస్ అన్ని ఫిల్ అయిన తర్వాత వాటన్నిటికన్నా బియాండ్ అండ్ వాటి అంతటికన్నా డబుల్ అమౌంట్ లాగా టైటిల్ స్పాన్సర్షిప్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళు అంటే లాంచ్ చేసి ఇంక 1 month కూడా కాలేదు ఈ గ్లోబల్ బిజినెస్ ఫార్మ్. వీ హ్యావ్ ప్లెడ్జెస్ ఫర్ 4 crores. ద బడ్జెట్ ఈజ్ 8 to 10 crores. అంటే pretty much in 1 dayలో half ది బడ్జెట్ మనం ప్లెడ్జెస్ రూపంలో వచ్చినాయి. అండ్ దెర్ వర్ సో మెనీ డొనేషన్స్ కమింగ్ అప్. ప్లెడ్జెస్ వస్తున్నాయి, డబ్బులు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నారు. 6 months టైం ఉంది. మెటిక్యులస్ ప్లానింగ్తో ఆ కాన్ఫరెన్స్ అనేది జరగబోతుంది. మీరు కూడా అందరూ రిజిస్టర్ చేసుకొని ఒకసారి వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి. డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఇక్కడ మన పాంప్లెట్స్ మీ డెస్క్ మీద ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇక్కడ రాజేష్ తంగిళ్ళమూడి అండ్ ఆల్సో మన హరీష్ తుమో, ఇక్కడ ఈ ఎవ్రీ మంత్ జరుగుతున్నటువంటి ఈ మీటింగ్స్కి వీళ్ళిద్దరూ 2 కళ్ళలాగా ఉండి ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా జరగడానికి వీళ్ళ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. అదే హరీష్ ముమ్మారెడ్డి, ఎందుకు లాస్ట్ టైం చెప్పలేదు, హరీష్ ముమ్మారెడ్డి అండ్ రాజేష్ తంగిళ్ళమూడి. సో థ్యాంక్స్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్. అందరూ హంగ్రీ ఉన్నారు, ఐ నో దట్. ప్లీజ్ బీ పేషెంట్ ఫర్ 10-15 more minutes. వీఆర్ సో గ్లాడ్ యూ ఆల్ be so disciplined
ఇంత ఓపిక్గా ఇంట్రెస్ట్గా వింటున్నందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్. జస్ట్ ప్రెటీ మచ్ ఎట్ ది క్లోజింగ్ స్టేజ్. పైడికొండల వెంకటేశ్వరరావు గారు Prime9 CEO, ఐ థింక్ ఈజ్ నాట్ హియర్. సో మనకి తను కూడా ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్. అండ్ ఆల్సో రత్నారావు గండ్ల. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్ టు ద డయాస్. సభకు నమస్కారం. నాకు ఇచ్చినటువంటిది టైము 5 నిమిషాలు కాబట్టి చాలా క్లుప్తంగా 3 నిమిషాలు మా కంపెనీ గురించి, 2 నిమిషాలు మన కమ్యూనిటీలో ఉన్న ఇద్దరు మనుషుల గురించి చెప్పదలుచుకున్నా. ఒకటి మాది కాలాన్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ అండి. ఇది 25 years ఓల్డ్ కంపెనీ. వీఆర్ ఇంటూ ఎలక్ట్రానిక్స్ బిజినెస్. సో ఇది ఎలక్ట్రానిక్స్లో మాకు 10 రకాల వ్యాపారాలు ఉన్నాయి, ఐటీ, ఐఓటీ డివైసెస్. అట్లాగే ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఏంటంటే మేము ఈవీ, ఎలక్ట్రానిక్ స్కూటర్సు, బైక్స్, ఆటోస్ తయారు చేస్తున్నాం ఇండిజినస్గా. చాసిస్ కూడా మనమే తయారు చేస్తాం. హైదరాబాద్లో అంటే ఇండియాలోనే ఈవీ 2 wheelers ఫ్రమ్ చాసిస్ తయారు చేసే కంపెనీ ఓన్లీ వన్ కంపెనీ, దట్ ఈస్ కాలాన్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్. సో 2 ఆళ్ళ సురేష్ బాబు గారు అవర్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ ఆల్సో ఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చైర్మన్. అంటే మనం గొప్పగా అంటే మన ముందు ఒక టెక్నోక్రాట్ అండి. 25 ఏళ్ళ ముందు టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ వ్యక్తి. సో ఇప్పుడు మనం వెహికల్స్ అమ్మటమే కాకుండా ఎక్స్పోర్ట్ చేయటమే కాకుండా శ్రీ దొరరాజు గారు. దొరరాజు గారి గురించి మేము ఇంకా స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆయన పేరు తెలియని వాళ్ళు లేరు. ఆయన ఉదాత్తమైనటువంటి మనసు అందరికీ తెలుసు. ఈ ఈవెంట్, ఈ బిజినెస్ మీట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ మంత్ జరుగుతున్న ఈ 1 year 12 బిజినెస్ మీటింగ్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్పాన్సర్స్. ఇప్పుడు ఈయన స్వీట్ లేకపోతే ఆప్తాలు ఒక్కడు వచ్చేటట్టు లేడు, అది కూడా చెప్పాలి మీ అందరికీ. మా ఆప్తాకు కూడా డబ్బులు అడగకుండా అంటే అడుగుతారు, ఇస్తాము, కానీ ముందు డబ్బులు ఇవ్వండి ఆ టైప్ కాదు. ముందు మీకు ఎంత కావాలని చెప్పేసి ఆ క్వాంటిటీని షిప్ చేసేసి ఎప్పుడో కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు పాపం. పర్సనల్గా కూడా అంతే. ఇక నేను దొరరాజు గారి గురించి చెప్పేదే ఉంది. సో ఆయనకి ఈరోజు హెల్త్ బాగాలేదు, చాలాసేపు కూర్చోబెట్టాము. సార్, మీ అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని మన బిజినెస్ ఫోరం, మన ఎంటర్ప్రీనర్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోవాల్సి. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికీ కూడా రాఖీ శుభాకాంక్షలు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు జీవితంలో నచ్చని పండుగ ఏమైనా ఉంటే రాఖీ. కానీ వ్యాపారపరంగా మాకు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుందండి. ఎవరు రాఖీ కట్టేస్తారని భయంతో చచ్చేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు. ఓకే, సో విష్ యూ హ్యాపీ రాఖీ. మీ అందరికీ బాగా రాఖీ జరగాలి, మీ అందరికీ బాగా రాఖీలు కట్టించుకోవాలి. నాకు మాత్రం దయచేసి అటువంటి ప్రపోజల్ ఎవరు పెట్టమాకండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. అంటే మామూలుగా ప్రతిసారి ఏదో ఒక ఈవెంట్ అంటే జీవితంలో జరిగిన సంఘటన గురించి చెప్తూ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంటా. నేనేం చేశా అంటే జీవితంలో నాకు జరిగిన సంఘటన, బాంబే వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. బాంబే ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చిందంటే, థ్యాంక్ యూ సార్. బాంబే ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చిందంటే అక్కడ నేను పనిచేసే కంపెనీ తరపున ఒక చిన్న అమెండ్మెంట్, చట్టంలో ఒక మార్పు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. ఆ మార్పు తీసుకురావడానికి ఆయనతో వెళ్ళి మాట్లాడాలి. ఎవరితో? మినిస్టర్తో. మేము అందరం పొద్దున్నే ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోయాం బాంబే. మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఆ మధ్యలో మధ్యవర్తి వచ్చాడు. మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి మధ్యవర్తి వచ్చాడు. సరే, ఆయన వచ్చాడు. సరే, లోపలికి వెళ్ళాం. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఇట్లా నమస్కారం పెట్టాడండి. అంటే లోపలికి ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చే వరకు ఈయన చేతులు దింపలా. మాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది, చాలా ఎంబ్రాసింగ్గా ఉంది. ఏదో విష్ చేశాడు, ఇదేంటి చేతులు దింపడేంటి అనుకున్నాం. బయటకు వచ్చిన తర్వాత చెప్పాడు, ఆయన అడిగేసాం ఆగలేక, ఏంటి గురు అసలు ఈ నమస్కారం ఏంటి, కథ ఏంటి, వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ చెయ్యి దింపలేదు బయటకు వచ్చేదాకంటే ఆయన చెప్పాడు, ఈ మినిస్టర్ గారికి రోజు కొన్ని 100 మంది దండం పెడుతుంటారండి, మనం ఆయన కంటపడాలంటే ఈ మాత్రం పెట్టాలి అన్నాడు. సో అంటే ఒక్కొక్క లెసన్ని మన జీవితంలో ఒక్కొక్కరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. సో అప్పటి నుంచి దాన్ని బొంబాయి నమస్కారం అని పేరు పెట్టామన్నమాట. ఓకే, సో మా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ అంతా కూడా బొంబాయి నమస్కారం అంటాం. మ్యాక్సిమం మీరు పెట్టే నమస్కారం నీతిగా, నిజాయితీగా, చక్కగా, ఏమాత్రం
ఇలా ఇలా అనకుండా చేతులెత్తి రెండు చేతులతో నమస్కారం పెడితే డెఫినెట్గా మీరు కూడా వాళ్ళకి గుర్తుంటారు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇవాళ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. బాగా చెప్పారు సార్ దొర్రాజు గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ డాక్టర్ రంగయ్య గారు, సెట్లం, ఉమనోవా డైరీ. చాలా బిగ్ హార్టెడ్గా మీరు కమ్యూనిటీ అంటే అందరికన్నా ముందుకొచ్చి ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తుంటారు, ఇన్క్లూడింగ్ దిస్ బిజినెస్ ఫోరం. మీ అమూల్యమైన సందేశాన్ని, సజెషన్ని, సలహాలని ఎలా ఇన్స్పైర్ చేస్తారో చూడాలనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆప్తులందరికీ నమస్కారాలు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ రమేష్ గారు అడిగినప్పుడు సార్ నేను ఎవ్రీ టైం మాట్లాడుతున్నాను, ఐ డోంట్ నీడ్ టు టాక్ దిస్ టైం అంటే ఏదో ఒకటి చేయండి అంటే నేను నెక్స్ట్ మంత్ మా డైరీ ప్లాంట్ లాంచ్ అవుతోంది. సో ఐ జస్ట్ ఒక యాడ్ చేసాం ఫిలిం థియేటర్స్లో వేసేదానికి. ఆ యాడ్ ఒకసారి ఫస్ట్ మీకు చూపిద్దామని చెప్పి చూపిస్తానని చెప్పాను. సో దట్స్ వాట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆప్టా బిజినెస్ ఫోరం మీటింగ్స్. ఎందుకంటే వి సీన్ టుడే లాట్ ఆఫ్ ఎమినెంట్ పీపుల్, రోషయ్య గారు, తర్వాత మన వినయ్ గారు, అండ్ దెన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎమినెంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ యుఎస్. అఫ్ కోర్స్ సుబ్బు గారు మనకు ఆస్థాన ఎమినెంట్ పర్సన్. సో దిస్ ఈస్ రియల్లీ, అండ్ దెన్ ది ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ జస్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. మేడం గారు అన్నారు కానీ ఇదివరకు మీటింగ్ చూసిందంటే జస్ట్ 4-5 పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు. అట్లీస్ట్ టుడే ది హోల్ లైన్ ఫిల్డ్ ది దిస్ ప్లాట్ఫామ్. కంపెనీ నేమ్ ఈజ్ ఉమెనోవా డైరీ. ఉమెనోవా is a woman who fought for dairy farmers in erstwhile Soviet Russia. అందుకని ఆమె పేరుతో కొద్దిగా ఉమెన్ డామినెంట్ కంపెనీ. మై వైఫ్ ఓన్స్ 80% ఆఫ్ ది కంపెనీ. దట్స్ వై జస్ట్ ఉమెనోవా అగ్రో ఫుడ్ పార్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని పెట్టాము. అండ్ దెన్ ది బ్రాండ్ ఈజ్ కైన్. కైన్ ఈజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివ్ కౌస్. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ పుట్ కైన్ బ్రాండ్. నెక్స్ట్ మంత్ లాంచ్ చేస్తున్నాము. ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ కమర్షియల్గా ఈ గేబుల్ టాప్లో ఫ్రెష్ మిల్క్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ చాలా ఉన్నాయి మా డైరీలో. ఐ విల్ జస్ట్ లెట్ యూ నో వెన్ ద టైమ్ కమ్స్. అండ్ దెన్ ఇందాక someone was telling there are 4 E's in any enterprise. 2 more E's also I want to add. One is employed. See, unless until owner gets employed, business doesn't grow. As someone was telling, our expertise, our knowledge unte tappite we don't take it forward. So I myself is a dairy expert, so I just started this. The second E is entertainment. So that's the reason I played a role of Narada here. So in the business we have to involve in events. This is what I want to tell you. Thank you very much for everyone. రంగయ్య గారు థ్యాంక్ యూ అండి. మేము మీకు చెప్పాలి థ్యాంక్స్ మీ స్పాన్సర్షిప్కి, మీ సపోర్ట్కి ఫర్ బోత్ ఆప్తా అండ్ ఆప్తా బిజినెస్ ఫోరం. ప్యానల్ సెషన్ విత్ నరేంద్ర రామ్ నంబులా హోస్టెడ్ బై శ్రీ ఫణికుమార్ వెజ్జు గారు. సో నరేంద్ర రామ్ గారు, ఫణికుమార్ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. A 10 to 15 minutes panel session is going on right now. Mr. Narendram Nambula is a man of many interests, and his business portfolio is as diverse as his interests. His entrepreneurial odyssey spans a diverse spectrum of sectors encompassing healthcare, hospitals, pharmacy, retail chain, education, sports, media, infra management, angel investments, and social welfare initiatives. He employs about 500 people directly and 5,000 people indirectly. Few of his companies are Lifespan Private Limited, Lifespan Super Specialty Hospitals, Lifespan Pharmacy Chain, and Sports, Power Politics, and the list goes on. As a testament to his commitment to health and wellness, Lifespan has emerged as a leading manufacturer of nutraceuticals, organic, herbal, Ayurvedic, and personal care products, a distinction that earned him the Make in India Emerging Leader Award. And in recognition of his relentless pursuit of excellence, Dr. Narendram Nambula was honored with Global Indian Business Excellence Award as the best startup of the year at a ceremony held at the US Parliament House, that is the House of Commons.
Just a small correction, Andy. That's a London Parliament, Andy, not US Parliament. Sorry for that. Yeah. That was held in the House of Commons in London. With that introduction, your background, there was none of them in your family who was an entrepreneur. Your father was a sports person. I mean, he served in the government of AP as the director of sports. How was it that you ventured into entrepreneurship? Before I answer that question, Andy, I would like to tell everybody that this is the first time I'm attending an event like this. I'm always far away from media and events. The first time I'm attending because this is our society event. So I thought at least because of me, at least one person will be benefited and చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చానండి నేను. So otherwise I'm generally away from events and all the media programs. Thank you so much, Andy. Yeah, please. I mean, lifespan, it started its journey in 2019. And in all of 5 years, they have launched about 300 products. For a product to be launched, even for a big product company, they launch mostly about 2 or 3 products a year. But he has launched 300 products in these 5 years. That's amazing. How was that possible, sir? Yes, before that I would like to also say about my little bit of background. Basically, when I was in school days, I was a very good sports person, and I played for state cricket team under 13. I was a district captain for Kadapa district for 2 years, under 13 and under 14. I was a district topper in 100 meters, 200 meters, 400 meters and long jumper. I also played for school volleyball and football teams. And I was a district champion for table tennis. So if you see, my entire life has gone on ground. I was never good at academics. So I should tell you very clearly this. And if you see how I got interest in setting up Lifespan or become an entrepreneur, when I was in 9th class, I guess, 9th or 10th class, I guess, when I used to play cricket and all that, we need proper nutrition. So to get proper nutrition, my father used to get protein powders and multivitamin tablets. Those days we used to have a colorful multivitamin tablets. So he used to tell me always, use this carefully, not more than 6, it has to come 6 months. He used to tell me all this. Then I used to ask him, why is it so expensive or very rare? Then he used to tell me, we don't find this in India. We can't manufacture this kind of quality of products. So then itself it has triggered me that I should do something with this. Why can't we do? Another question mark put in naku. Then later on, a few years back, since I was into sports, the sports nutrition is one thing which I wanted to start. So with that interest and the lifestyle diseases which are coming, I thought, let me start one of the best nutraceutical plant in the country. And today, if you see, Lifespan is the most hygienic nutraceutical plant in India, Andy. I think that can be witnessed by Subbu Kotagaru, because sir, as we got blessings from him, and he has come and visited our factory. Thank you so much, sir. Adding to that, I would like to say that the facilities of Lifespan have been certified by US FDA, kosher, WHO GMP, TGA Australia, ISO, HACCP, Ayush, FSSA, and FSSC 22000. Yeah, out of, I think, in the country today, nutraceuticals, 3 or 4 companies have US FDA, and we are one of them. Thank you. And we are the second company in Andhra and Telangana who is Ayush NABL certified. So out of 300 plus products which we have, 50% products are Ayurveda and herbal based products that we manufacture. How are you able to maintain these quality standards actually, which is very difficult for the others? Yeah, exactly, Andy, that's true. But we have very stringent norms what we maintain. Having that stringent norms itself shows that what kind of certificates we have today. These kind of certificates will take at least 3 to 5 years for the companies to get. But we got all this within a year. Can you just tell us about N Sports and Vizag Warriors? Yeah, I also own a company called N Sports, Andy, which is because of the interest I have in sports. I own Vizag Warriors, which is a cricket team of Visakhapatnam. It's run by BCCI. And
Very interesting is that this year we have won the cup as well. The 2024 Andhra Premier League was won by Vizag Warriors. And why is it that you made sports personnel like Niket Zarin or Isha Singh and not any other famous personalities like your brand ambassadors? This is a very interesting question, and I don't know whether to how to answer this. But when we thought of having a brand ambassador for our company, so we met Vijay Devarkonda initially. He has come to our factory. He has spent one full day with me, and is very keen to become a brand ambassador with us. Then I had in mind Pooja Hegde, because Pooja Hegde was one of my favorite. So I was thinking whether to have Pooja Hegde, and one of the most beautiful heroine that I've seen, because we were the gym mates also in Park Hayat. Then being a sports personality and passionate towards sports, then we thought of Niket Zarin, who has brought us gold medal for the country. So these are three people which we had that whom to select. So it took for me some time to make up my mind which is a better choice for us. I felt Niket Zarin because she came from a very small town, and she's from a very poor family, and she achieved a gold medal for the country. So that made me, to take up Niket Zarin as a brand ambassador instead of going for a celebrity like Pooja Hegde or Vijay Devarkonda. And a very small incident I'll tell you, Andy. When she came to my office, I went down to drop her till the downstairs. So same day she bought a new car, very small car she bought. I could see her happiness when she showed me the car and said, "Sir, this is the first car in my life." So I felt really very nice of her. The society has done a lot to you, sir. So how is Mr. Narendra Ram Nambula giving back to the society? I also run a NGO called Field Foundation, and you can also Google fieldfoundation.in. We have done more than 5,000 blood donation camps across the country today in all the states, most of the states except Goa and Kashmir. Then we also have done jog, walk, run programs across the country. We also have done some Beti Padhao, Beti Bachao programs. So these are some of the programs which we have done in last 18, almost 15 years that we have done. And in fact, one of the programs what we have done is we have done a eye donation camp where we have collected 2,000 eye donations. Regarding lifespans, nutraceuticals and hospitals, what are your immediate goals and future plans? Yeah, nutraceutical is, we are exploring other countries as well. Today we are supplying to countries like Dubai, UAE, Saudi Arabia, Canada, Poland, and all these countries. Now recently we started working with CIS countries as well, like Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, and Vietnam. Russia also we started working on it. I think these are one of the goals that we have kept for next 1 year to explore these countries. Coming to hospitals, we have 100-bedded hospital now currently. The second hospital is getting ready by maybe 6 months it should be ready. That's also about 100-bed hospital in Hyderabad. So the plan is to have next 3 years, 5 hospitals in Hyderabad. Now the floor is open for any question and answer. I think everybody is almost done. That's a very good question, sir. Actually, I had 3 people who inspires me in my entire career. My first boss, Mr. G.R. Reddy, whom I worked for 1 year with him. He is the person who used to run a company called Hughes Consulting, the first HR outsourcing company in the country today. So he's my first boss, and my second boss was P. Sridhar Reddy. He is the chairman and managing director of Control-S, one of the biggest today in data servers in the world actually. The third person is Mr. Shivaprasad. Though I have not worked with him, but he's an IAS officer. So I spiritually connected with him, how you have to be grounded when you're growing. So these are 3 people whom I take as inspiration. Thank you, sir. Business is not only for those born with a silver spoon. Everybody can be a businessman. Only size and scale matters. Narendra has proved it in his eventful journey. Ladies and gentlemen, let's give it up for Mr. Narendra Ram. Thank you so much for all your time, Andy. Before final say, there were 2 young entrepreneurs guests. One is from Europe and the another one is from local Hyderabad.
Mr. Ramesh Babu Kanniganti, doctor. He done his PhD from American Studies, postdoc from Israel. So academically is very strong and high profile guy. Is in India there is no concept of think tank, but he is the first person I can say that Andhra Pradesh and Telangana రాష్ట్రాల్లో ఒక థింక్ ట్యాంక్ని CHSS సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్ అనే థింక్ ట్యాంక్ని ఏర్పాటు చేసి గవర్నమెంట్తో పాటు ప్రైవేట్గా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసి ఇస్ కోస్టల్ సెక్యూరిటీ బేసిస్ మీద ఈజ్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ అదేదో తన నోటి నుండే మనం విందాం. రమేష్, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ ప్లీజ్. సో ఐ విల్ జస్ట్ స్పీక్ ఫర్ 2 minutes. కన్నిగంటి హనుమంతు గారి ముది మనవణ్ణి. నెంబర్ 1, ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ కడుపులో కసి ఉంటే మన స్థానం ఎప్పుడు చిరస్థాయిగా ఉంటుంది, ఆ కసితో పనిచేయాలి అని నమ్మే వాళ్ళలో చాలా చాలా బలంగా దాన్ని నమ్మి ముందరికి వెళ్తున్న వాడిని. 2, 3 పాయింట్, కుమార్ గారిని విన్నాను, మన బైరా లలిత మేడం గారిని విన్నాను, శ్యామ్ బైరా గారిని విన్నాను, సుబ్బు కోట గారికి చెప్పవసరం లేదు, ఆయన డెఫినెట్లీగా మెంటర్, బిగ్ మెంటర్. తర్వాత ఇంకా చాలామందిని, మన వినయ్ సార్ని విన్నాను, మన నరేంద్ర గారిని విన్నాను. సో మెనీ స్టాల్ వర్డ్స్ హ్యావ్ స్పోకెన్. ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే, శ్రీనివాస్ చందు గారు నన్ను, హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ మై ఎబిలిటీస్. ఆయన ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. ఐ డిడ్ మై డాక్టరేట్ ఇన్ అమెరికన్ స్టడీస్. ఐఎమ్ ద ఓన్లీ తెలుగు పర్సన్ to do a doctorate in American Studies from Delhi Jawaharlal Nehru University School of International Studies on Israel, United States. Jewish lobby మీద, Jewish powerful think tanks మీద నా రీసెర్చ్లో అర్థం చేసుకుని, how could they influence so phenomenally, disproportionately US government politics, foreign policy, ఆ కమ్యూనిటీని బేసిస్ చేసుకొని I established a think tank in Hyderabad way back 10 years back. A think tank, we are working on food security, water security, cyber, coastal, counter terrorism, and the niche new emerging technologies interface with our seaport security management. ఏదన్నా ఇంకొక వేదికలో పూర్తిగా చెప్తాను మిగతా వాటి గురించి. కరెంట్లీ ఐఎమ్ ద ఫౌండర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్, a think tank on internal security and foreign affairs of India in Hyderabad, and Director, Center for National Security Studies and Foreign Relations at Administrative Staff College of India, Hyderabad. What I have been working on is, every setback is a setup for a greater comeback. Every setback is a setup for a greater comeback అనే దాన్ని బలంగా నమ్మి భారతదేశానికి దశా దిశ చూపించవలసిన అవసరము థింక్ ట్యాంక్స్ ద్వారా ఉన్నది. We have colleges, we heard about IT companies, we heard about universities, we heard about many successful business ventures. But think tank as a powerful lobby group, what it can do for the policy making. పాలసీ మేకింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యొక్క నుదుటి రాత మార్చే అవకాశం ఒక పాలసీకి మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ లైక్ ఐపెక్, America Israel Public Affairs Committee, which is the most phenomenally influential American Jewish lobby organizations in the US government and politics. That's where our competition is with. The APTA should rise to the level of IPEC is what I have been dreaming. Jewish people are about 10 million in number, but they yield enormous influence in whatever you name it. So if they could do it, we can do it much better than. So I'm not only back, I am better ani Shea Chari మొన్న ఒలింపిక్స్లో చెప్పింది ఆ లేడీ. సో వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఈజ్, ఈ థింక్ ట్యాంక్లో మనం మమైకం అయితే వీ కెన్ బ్రెయిన్ స్ట్రామ్. దిస్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఆప్తా నుంచి ఎడ్యుకేషన్ కమ్యూనిటీ, ఇండస్ట్రీస్, ఐటీ, అగ్రికల్చర్, యూ నేమ్ ఎనీ అదర్ కమ్యూనిటీ, ఏ టెక్నోక్రాట్, ఏ బ్యూరోక్రాట్, ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆర్ ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ like sir, Minigurlu, or sometime Bhaskar Krishnam Setti garu, Narendra garu. What I am trying to tell is, if you have a think tank as a platform, all of us can come together, brainstorm, ideate, and then come out with a policy option, because policy has the power to change the fate of millions. We need to have an intervention where policy level, where it matters, at Delhi or Washington DC, you name it, we can have the penetration
through a think tank. So that's what I would like to tell. Last but not the least, లైఫ్ స్పాన్ గురించి నరేంద్ర గారు చెప్పారు కదా సార్, నేను కూడా మీలాగే స్పోర్ట్స్ పర్సన్ని. మీరు అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు చేయట్లేదు, మీరు చెప్పినప్పుడు చేస్తాను. 1 minute-లో 100 push-ups. ఐఎమ్ 50 years old విత్ ప్యూర్ వెజిటేరియనిజం. ఇప్పుడు చేసి చూపించమంటే 1 minute మీకుంటే చేసి చూపించగలిగిన కెపాసిటీ. అంటే లీడర్షిప్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ డెమాన్స్ట్రేషన్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, డోంట్ వరీ, బట్ ఐఎమ్ capable. You can see on my knuckles also. What I'm trying to say is brain and brawn can go together. Mind and muscle must go together. That's what మన కమ్యూనిటీ. ఇదివరకు కమ్యూనిటీ అంటే భయపడేవాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి. కమ్యూనిటీకి నిర్వచనం ఏంటంటే, నువ్వు ఢిల్లీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీలో చదివావు కదా, కుల సంఘాల మీటింగులకు ఎందుకు వెళ్తావు అని అడిగినప్పుడు నా సమాధానం ఏంటంటే, మన తల్లి మనకి ఎంత ఇంపార్టెంటో, మన తల్లిని మనం ఎట్లా గౌరవించుకుంటామో, పక్కన వాడి కులాన్ని కూడా అలా గౌరవిస్తా, పక్కన వాళ్ళ తల్లిని కూడా అలా గౌరవిస్తా ముందరికి వెళ్తామే కాపు యొక్క నాయకత్వము అని చెప్పే స్థాయికి మనం ఎదగటానికి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ధైర్యంగా ఉండండి, దమ్ముతో ఉండండి, కడుపులో కసితో. మేబీ ఇఫ్ నాట్ టుడే, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ద జర్నీ. సమ్ టైమ్ బ్యాక్ చెప్పారు, లలితా బైరా గారు చెప్పారు, మన శ్యామ్ బైరా గారు చెప్పారు, సార్ వీఆర్ లిజనింగ్ టు యూ సార్, విల్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ ద బిగినింగ్. And I have seen Srinivas Chandu garu, how hard has he been working hard since 2008 to make sure APTA rocks. Thank you very much. Jai Hind, Dr. Ramesh Kannaganti. Okay, our next guest from Europe, Mr. Lokesh Pidreddy. Please come on to the dais. Lokesh Pidreddy, he recently started, I think he started or he is starting a travel company. He's the guy, యూరప్ మన వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళినా, ఏ కంట్రీ వెళ్ళినా చాలా ఓపికగా దగ్గరుండి ఎంతో హెల్ప్ చేసి గైడెన్స్ ఇచ్చి ఏమి హెల్ప్ కావాలనగానే చేస్తూ ఉన్నాడు. 2 times పర్సనల్లీ ఈ హెల్ప్డ్ మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లోకేష్. ఈ మీటింగ్ ఉందని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా నువ్వు నీ ట్రావెల్ స్కెడ్యూల్స్ను కూడా ఇది అటెండ్ అయ్యి వెళ్ళే విధంగా నువ్వు మార్చుకొని ఉన్నందుకు నీకు ఆప్తా బిజినెస్ ఫోరం తరఫున థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. ఫ్యూ వర్డ్స్ మాట్లాడండి. ఆప్తా గురించి అందరూ తెలుసు, నేను చెప్పక్కర్లేదు. సో నేను జర్నీ ఆప్తాతో 21లో మొదలుపెట్టాను, 21 or 22లో మన శ్రీనివాస్ చంద్ర గారిని ఫస్ట్ కలిశాను. తర్వాత ఒకరోజు సుబ్బుకోట గారిని, వెంకట ఎరుబండి గారు, నేను కుమార్ సార్తో కలిసాము. సార్ వర్డ్స్ మోటివేటెడ్ మీ. సార్ ఇందాక మీరు చెప్తున్నట్టు చదువుకుంటే ఏముంది, డబ్బుల్లో చూపించను అన్నారు సారు. సో సమ్వేర్ ఐ కనెక్టెడ్ టు ఇట్. సో ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ డే. ఇంకా జర్నీలోనే ఉన్నాను, ఇంకేమే జనరేట్ చేయలేదు. బట్ కమ్యూనిటీ వైజ్ మన వాళ్ళు ఇండియాలో ఎంతమంది చేస్తున్నారు, యూఎస్లో ఎంతమంది చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఓకే నేను యూరోప్లో ఏం చేయలేనా అనుకుని నేను అనుకున్నాను. సో సిన్స్ 22 నేను యూరోప్లో నెట్వర్క్ ఫామ్ చేసుకొచ్చాను. సో ఈరోజు ఆప్తా ఎలాగైతే యూఎస్లో ఉందో రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆల్మోస్ట్ 70 కంట్రీస్లో పీటీఎస్ వేసుకొచ్చాను. ఐ ఆల్సో టోల్డ్ ఇట్, పీటీఎస్ వేసుకొచ్చాను. 70 కంట్రీస్లో మన నెట్వర్క్ ఉంది. యూరోప్లో ఎస్పెషల్లీ యూరోప్లో ఏ ఊర్లో కావాలన్నా నేను పని చేయించగలను. జర్మనీలో అయితే లోకేష్ పెద్దిరెడ్డి ఆర్ పెద్దిరెడ్డి స్టోర్ చెప్తే పని అవుతుంది. ఆ నెట్వర్క్ నేను క్రియేట్ చేసుకొచ్చాను. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కమ్యూనిటీ, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ తెలుగు, ఇండియన్ పీపుల్ విల్ ఆల్సో కమ్ ఫార్వర్డ్ టు డూ ద హెల్ప్. అక్కడ వరకు జర్మనీలో నెట్వర్క్ అయితే నేను క్రియేట్ చేసుకొచ్చాను సార్. అండ్ ఎంతోమంది ఇక్కడ బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి యూరోప్లో ఒక చిన్న ఇష్యూ. యూరోప్లో ఈ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ వల్ల కానీ ఏదైనా కానీ బిజినెస్ వ్యాపార సంక్షోభం రాబోతుంది. చైనా వాళ్ళు దీన్ని ముందుగా పసికట్టి వాళ్ళు డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసి వ్యాపారంలో ముందుకెళ్తానికి చూస్తున్నారు. మన కమ్యూనిటీలో చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మీకు మన వాళ్ళు ఏమైనా ఉపయోగించుకుంటే కనుక మనం యూరోప్లో కూడా ఒక అడిగేయచ్చు. మన కమ్యూనిటీలో పెద్దవాళ్ళందరికీ అయితే నా కోరిక సార్, యూరోప్లో కూడా మీరు కాల్ పెట్టాలి, మన వాళ్ళని నిలబెట్టాలి. దట్ ఇస్ ఓన్లీ మై రిక్వెస్ట్. అండ్ యూరోప్లోకి ఎవరైనా టూరిజం గురించి వస్తాం కనుక జస్ట్ డ్రాప్ మీ మెసేజ్, నేను మన గ్రూప్లో పెడతానండి నా కాంటాక్ట్. ఒక మెసేజ్ పెట్టండి, మీరు ఏ సిటీలోకి వెళ్తున్నారు ఆ సిటీలో మన స్టూడెంట్స్ వచ్చి మీకు గైడ్ చేస్తారు. దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ డూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. Thank you, Lokesh. Thanks. And I wish your business would succeed like anything else. సో వైజాగ్లో జరిగిన మన బిజినెస్ మీటింగ్స్ కూడా వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ అటెండ్ చేశారు. అలాగే నాకు డూప్లికేట్ ఇంకొకటి ఉన్నాడు, రాముడు భీముడు టైపులో శ్రీనివాస్ చందు అని ఇంకో శ్రీనివాస్ చందు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం మొత్తం దీంతో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. శ్రీనివాస్ చందు ఫ్రమ్ సుమన్ టీవీ, ప్లీజ్ కమ్. టైం లేదు, మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేకపోతున్నాం, కానీ ఒకసారి అందరికీ మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము. సో శ్రీనివాస్ మహంతి అండ్ శేఖర్ పడాల బ్రదర్ అండ్ అనదర్ శ్రీనివాస్ చందు మై బ్రదర్. మీరు కమ్యూనిటీకి చేస్తున్న సేవకి సపోర్ట్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
Srinivas, you are doing, you are really rocking. And the brother Srinivas Mahanti and Shekhar Padal, you also. మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు మాకు ఎలాగ ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారం. అన్నయ్య చెప్తున్నాడు, శ్రీనివాస్ చంద్ర నా పేరు కూడా. ఒక మంచి పరిపాలన కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు పొలిటికల్ అనలిస్ట్గా నేను సుమన్ టీవీ ద్వారా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళినా. అది సుమన్ టీవీ గారు, సుమన్ గారు కూడా చాలా కష్టపడి వచ్చాడు. నెల్లూరు నుంచి వచ్చి ఈరోజు 1400 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. దాదాపు 8 కోట్ల సబ్స్క్రైబర్స్తో ఇండియాలోనే డిజిటల్ మీడియాలో నెంబర్ 1గా ఉన్నారు. వాళ్ళ అబ్బాయి 19 ఇయర్స్కే వ్యాపార రంగంలో అడుగుపెట్టించాడు. ఇక్కడ నిఖిల్ వచ్చున్నాడు. ఒకసారి నిఖిల్ ఒకసారి రండి. నిఖిల్ ఒకసారి ప్లీజ్. ఎందుకంటే 15 మందితో స్టార్ట్ చేసి 9 సంవత్సరాల క్రితం ఈరోజు 8 కోట్ల వ్యూవర్స్తో ఇండియాలో డిజిటల్ మీడియాలో దాదాపు ఈయన కూడా ఇప్పుడు 30 కంపెనీల కొలాబరేషన్ కూడా చూస్తున్నాడు నిఖిల్. అంటే కసి ఉంటే మనం ఏదైనా సాధించగలం. దాంట్లో ఇంటి పేరుతో ఉద్యోగాలు ఇస్తారు ఈ సుమన్ టీవీ. అంటే పవన్ గారికి రాజకీయాలు వచ్చిన తర్వాత ఏ ఛానల్ కూడా ఫ్రంట్ లైన్ ఛానల్ చూపించిన సమయంలో సుమన్ టీవీ అవుట్ రైట్గా సపోర్ట్ చేశారు. అదేవిధంగా ఉద్యోగాల్లో కూడా సుమన్ టీవీ మనకు ఆయన రాలేపాడు, వాళ్ళ అబ్బాయిని పంపించాడు. ఈరోజు బిజినెస్లు కూడా చూసుకున్నారు. 2030 నాటికి ఈ ప్రపంచంలోనే డిజిటల్ మీడియాలో నెంబర్ 1గా చేయాలనేది ఆయన కోరిక. అందరూ కూడా క్లాప్స్ కొట్టాలి. అదేవిధంగా ఫైనల్గా ఒక మాట, అంటే కసి ఉంటే ఏదైనా సాధించగలరు అనేదానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ 2 నెలల్లో, రేపు 19వ తారీఖుకి 2 నెలలు పూర్తవుద్ది, డిప్యూటీ సీఎంగా చూపించాడు. సీఎం త్వరలో అవుతాడు 2028-29. కసి ఉంటే ఆయన బర్నింగ్ డిజైర్ కన్నిగంటి చెప్పినట్టుగా. ఫైనల్గా ఒకటి చెప్తా, ఈరోజు ఆవుల వెంకట రంగనాథ్ అనే వ్యక్తి ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గడగడలాడిస్తున్నాడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఒక హైదరాబాద్ సరౌండింగ్లో. ఈ రోజుకి ఇప్పటికీ 100 ఎకరాలని దాదాపు 2000 కోట్ల విలువ చేసే స్థలాన్ని 2 నెలలు ఆయన ఛార్జ్ తీసుకుని 1 మంత్లోనే స్వాధీనం చేశాడు. రవి మొత్తం శెట్టి గారు ఎన్ఆర్ఐ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్, మీ అందరికీ తెలుసు. ఆనంద్ బడే ఫ్రమ్ చార్లెట్ ఎన్ఆర్ఐ. గ్రంథి వెంకటేశ్వరరావు గారు, సో జీవీఆర్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పేసి తన ఇండస్ట్రీస్ ఓనర్ ఇక్కడ. వీళ్ళు సైలెంట్ వారియర్స్. దే డోంట్ ఫీల్, దే డోంట్ సీక్ ఎనీ అటెన్షన్. కామగా వస్తారు, వెనక్కి కూర్చుంటారు, సపోర్ట్ చేస్తారు, మాట్లాడరు, కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ కోసం ఎప్పుడు ఉంటారు. ఇందాక మేము మర్చిపోయాను నేను, ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్. యా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ ఆనంద్ అండ్ జీవీఆర్ గారు. I also want the attention everybody. Though it's a last minute thing, I just want to request APTA that we should also encourage our next generation. So that is also part of the agenda, and I told Kanakadur Garu about it. And in the next meetings, definitely we'll keep that as one of the agenda, because our next generation is the future for the APTA. I think we all agree with that. Thanks, Andy. I just want to tell this here. నాది యాక్చువల్గా CMAX బయోసైన్సెస్. వీ నో ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ సైన్స్. మేము ఎనిమల్ హెల్త్ కేర్లో పనిచేస్తాము. ఎనిమల్ హెల్త్ కేర్ కావాల్సిన మినరల్స్, ప్రొబయోటిక్స్ ఇవన్నీ తయారు చేస్తాం, విటమిన్స్ కానీ ఇవన్నీ తయారు చేస్తాం. మేము మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్ ఉంది, ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా మీద పనిచేస్తున్నాము. ప్రస్తుతానికి ఎనిమల్ హెల్త్ కేర్లో ఉన్నాం. ఇన్ ఫ్యూచర్ హ్యూమన్ కూడా రావాలనేది మా ప్రయత్నం. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హలో, చార్లెట్ నుంచి అండి. నైస్ టు సే. నేను ఆప్తా చాలా ఈవెంట్స్ యూఎస్లో అటెండ్ అయ్యా, హ్యూజ్ క్రౌడ్, ఎంటర్ప్రైనర్స్ అన్నీ చూశాను. కానీ ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో హైదరాబాద్లో చూడడం అమేజింగ్ అనిపిస్తుంది. ఫీల్ లైక్ సో మచ్ హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్, అండ్ నెట్వర్క్ ఈస్ గ్రోయింగ్. వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ, దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రాక్. This will be our future. This will be a strong platform for all our future generations. So let us trust each other, build together, and create a strong platform for our future generations. మా వెరీ ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు, వినయ్ గారు, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్, అండ్ సో ఇస్ రియల్ ఎస్టేట్, ఇస్ డూయింగ్ బిగ్ రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్స్. సార్, ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. మై నేమ్ ఈజ్ అనంత నాయుడు అండి. లాస్ట్ 25 years నుంచి నేను కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాను. అండ్ హైదరాబాద్లో కూడా ప్రిస్టేజియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎదురుగా 200 acresలో చేస్తున్నాము. నానక్రమ కూడా అండి, మా ఇంటి పక్కనే. అండ్ అలాగే కదా అనంత వాయిజ్, అండ్ అనంత ఏరో సిటీ, అనంత వాయిజ్, అండ్ ఐరా ఏరో సిటీ, అట్లా 3-4 నేమ్స్ మీద చేస్తున్నాము. అలాగే నానక్రమగూడలో
సిక్స్ ఎకర్స్లో అపార్ట్మెంట్స్, హై రేజ్డ్ అపార్ట్మెంట్స్. అండ్ కమ్యూనిటీకి ఎంతో కొంత నా వంతుగా హెల్ప్ చేయడానికి అనంత టీవీ అని నోట్ పెట్టాము. మన కమ్యూనిటీకి, సొసైటీకి ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేద్దామని. చందు కూడా వచ్చాడు రీసెంట్లీ మన స్టూడియోకి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చందు శ్రీనివాస్ గారికి హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్స్. గ్రాండ్ సక్సెస్ ద మీటింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ టైం నా వంతుగా ఏదన్నా హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా చెప్పండి. హెల్ప్ కావాలండి. ఈ షూర్, బిజినెస్ ఖచ్చితంగా. ఈ బిజినెస్ మీట్కి హెల్ప్ కావాలి. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి ఒక 50,000 కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తుందండి.